evening, students. I hope you're all ready for the discussion of today's NEET model exam. So I'll be starting with the first 45 questions from the zoology part. I hope it's going on very well because the days are fast moving, isn't it? And certain things you have to keep in mind. You're already aware of all that. Approach the exam with confidence. Okay, right from the first step. When I say first step, filling your roll number itself. See that you do it in a very slow manner without any mistakes, because you commit mistakes and what happens, you'll be tensed and don't invite unnecessary tension and so on. And the next one is, by now you're almost done with the content, isn't it? And most of you must be going through the question papers, right? And whichever questions you go wrong, I think the best thing is to go through the content of that particular question, because you're not thorough with the content. That could be one of the reasons that you went wrong with the question. Content thorough allathadukondaayirikam. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നിട്ട് വായിക്കുക. That is the first thing you have to do, and I think you're already doing it. The next thing is, don't ever make a mistake in a question that you know. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ you must not make a mistake. Carelessness ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് ദ ഡേ ഓഫ് ദി എക്സാം വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, ഐ ഡോണ്ട് മീൻ ദ ഫൈനൽ നീറ്റ് എക്സാം. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന എല്ലാ എക്സാംസിനും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സാം എഴുതുന്നത്. But each question, how do you approach each question? Read the question carefully. അതിന് നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. Not just the final exam, ഓരോ എക്സാമും നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ. Approach it in the very serious manner for full preparations and so on. So shall we start the discussion for today? Right. Not just the final exam. We take up the first question, right? Select the gregarious pest. Select the gregarious pest. So this we know. See, almost we have covered in this particular discussion almost from 27 lessons. We have 38 lessons. 38 lessons are the first 2 years together. So almost from 27 chapters the questions are covered. So this question is very familiar to you. From which chapter it is from, isn't it? From Animal Kingdom, Anna. And select the gregarious pest. So you know what the word meaning of gregarious is. The insects that move together in large numbers. Right, they always keep themselves in large numbers wherever they are, and especially when they attack most of these insects are pests. So they attack the crop plants and they come together in large numbers. So the options are, first, Locusta. Locusta is very familiar to you, which comes in large numbers. So the answer is the first option, that is Locusta. The other insects, it comes under the heading economically important insects in the chapter, isn't it? Phylum Arthropoda. So we are very familiar with Culex and Aedes. Both are vectors of diseases. Culex, if you consider, for filariasis, and Aedes for dengue fever, then for chikungunya, etc. And Apis is another economically important insect. We are very familiar with it. It's a honeybee from which we get honey, a very nutritive item, and then we also have beeswax, an important product that we get from bees through the apiculturing, etc. So what is the right answer? It is Locusta, a simple question, right? So we move on to the second one. Second question, heart in amphibians is. This can be a question either taken from structural organization, or it can be related to the chapter body fluids and circulation. It asks you about the heart in amphibians. So when you go through the first one, it's a 2-chambered heart with 1 auricle and 1 ventricle.
though that's not applicable to the amphibians. We know that it is applicable to the superclass species, right? So that is not the answer. Then the next one is a 3-chambered heart with 2 auricles and 1 ventricle. 2 auricles and 1 ventricle. So it's a trilocular heart. And look at the third one, 3-chambered with 1 auricle and 2 ventricles. So you should not be confused with the second and the third. In the case of amphibians, you're sure it is a trilocular heart. The 3-chambered is 2 auricles and 1 ventricle. And we know the type of circulation also, isn't it? In the first case, it is single circulation. And in the case of the amphibians, upwards, it is double circulation. But then for the amphibians, it's just 1 ventricle, so that you can see the mixing up of the blood, oxygenated and deoxygenated blood. So what is our right answer? 3-chambered with 2 auricles and 1 ventricle. The right atrium we know will store the deoxygenated blood. The left one will have the oxygenated blood, but both are poured into a single ventricle. So the option 2 is the right answer for heart in amphibians. The third option does not match with that of the amphibian heart. And fourth one, we know 4-chambered with 2 auricles and 2 ventricles. It's applicable to the crocodiles, right? Tetralocular heart. Then we have the apes as well as the mammals that show the fourth option. So our answer to the question heart in amphibian is the second option. I hope you're all getting it right. Two questions most of you. Next one is select the correct set. If we are moving on to the next question, select the correct set of animals of class Mammalia. Always from the chapter Animal Kingdom. You can expect 2 or 3 questions if you have gone through the previous question papers, etc. So this is a question based on class Mammalia. And options common names are കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. So it's very easy for you to identify. Common names പെട്ടെന്ന് identify ചെയ്യാൻ പറ്റും. Instead of the common names, if the scientific name was given, കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് thorough ആയിരിക്കണം all the scientific names, right? So first option we have lion, hippopotamus, penguin comes. Penguin is the odd one out there. So it's not correct. The second option we have lion, bat, whale and ostrich. Ostrich again comes as a bird example. The third option we have hippopotamus, penguin again. So again a bird has crept in. And look at the fourth option, it's whale, aquatic. We have the bat, aerial, kangaroo and hippopotamus. So all these are the correct set of animals belonging to the class Mammalia. So what is our right option? Fourth option is the right option. So a simple question, right? So we move on to the next one. Cardiac muscle cells differ from striated muscle cells in having. So this can be a question taken from structural organization, or you have also the comparison of muscles under movement and locomotion under human physiology. So when you think of the cardiac muscles, we normally study the differences or the similarities between the cardiac muscle with the striated muscle as well as the non-striated muscle. So if a question cardiac muscles, how do they differ from striated muscles in having? What is the first one? First one says centrally located nucleus, a single nucleus, uninucleated cardiac muscle. That is a true answer, isn't it? Because in striated muscles we have the multinucleated condition. Multinucleated condition with a lot of nuclei in the sarcoplasm. And we know a term for that, the syncytial condition, isn't it? Syncytial condition. So the first option, we will have that as our answer, centrally located nucleus. Do the cardiac muscles differ from the striated muscles in having different myofibrils? No. The myofibrils are made up of actin, myosin, and the active cytonactin are hidden by tropomyosin, troponin. So there is no difference in the myofibrils of the cardiac muscle as well as the striated muscle. The next one is fewer mitochondria, no sarcoplasmic reticulum. That is not also a true answer, because we know that cardiac muscles never get fatigued. So they have to have mitochondria as well as a sarcoplasmic reticulum, which is a source of, it's a reservoir of calcium ions, isn't it? So for contraction, muscle contraction, calcium ions are very important. So the fourth option is also not right. The third one also is not right. Fewer mitochondria means there will not be aerobic respiration. So what is the best answer to that question? The correct answer is the first option, a centrally located nucleus. So for this question, the answer is option 1, a centrally located nucleus, uninucleated condition, right? And the other feature of the cardiac muscle that comes to your mind are the intercalated disc. So if there was some option like that, that also would have been a difference from the striated muscles, the presence of intercalated disc. So I hope you got this right. Yes. So we move on to the next question. Select the incorrect statement about earthworms. So the question is from the chapter Structural Organization.
So if you go through the text, if you go through all the 4 options, it's directly the statements taken from the textbook, isn't it? First one, earthworm is a black-brown terrestrial invertebrate that inhabits the upper layer of the soil. So lower statement incorrect, but it's correct. Upper layer of the moist soil. Moist soil, it can be dry also. Yeah, incorrect. But this is perfectly right. Second one, in the gardens, they can be traced by their fecal deposits known as worm castings. We may not see the earthworm, but then we can understand the presence of earthworm in that habitat by tracing the worm casting. So that is also true. Look at the third one. The body is divided into more than 100 short segments. Till there, it is correct. Then you continue reading which are dissimilar now. That is wrong, isn't it? Which are similar. Metameres, about, we call these segments as metameres. And what is their number? It's given 200 to 120 in number. That is a false value. 100 to 120. So when you read the incorrect statement also, try to correct it also, because biology is repeated revision. So third statement is a wrong statement. Fourth one, earthworms have a long cylindrical body. That is a true statement. So what is incorrect? It is a third statement that is incorrect about earthworms. Shall we move on to the next question? I hope you got this right. I think I'm audible to you now. Yes, we move on to the next question, the number of mitotic cell divisions. It's a question probably from cell division, or generally also it can be a number of mitotic cell divisions required to produce 256 cells from single cell would be. So the formula is 2 raised to n. So when you substitute n with 10, 12, 6 and 8, the correct answer will be 8. 2 raised to 8. 2 into 2 into 2, 4, 8 times. You'll get the answer 256. So the formula that you have to use is 2 raised to n. Crypts of Lieberkühn are present in. You're very familiar with this term, right? Crypts of Lieberkühn from the chapter digestion and absorption. Where is it present? Is it present in the pancreas, and is it responsible for secreting the pancreatic juice? No. In the pancreas, we know that the pancreas itself is a heterocrine gland. It has its exocrine part and it produces a digestive enzymes in the pancreatic juice. Second option says small intestine and secrete digestive enzymes. We know that the entire alimentary canal or the gastrointestinal tract, or we call it as the gut, is lined by mucosa. The innermost lining of the mucosa is the epithelium, and the epithelium gets modified in different parts of the digestive tract. For example, if you take the stomach, it is modified into the gastric gland. But when you come to the small intestine, what do you see in the small intestine? Let us just have a figure to explain that. We know that the mucosa is thrown into villi, isn't it? And at the base of the villi, we can find certain crypts. Crypts are certain pits. I hope this diagram is clear to you, right? These are the villi. See, 2 adjacent villi. At the base of that, we can see the crypt, and the mucosal epithelium is modified to form the intestinal gland with different type of cells, and they produce a digestive enzymes. So the right answer to the question, crypts of Lieberkühn are present in. The crypt means it's a small pit, and it was discovered by an anatomist by name Lieberkühn, German anatomist, and the correct option is the small intestine and secretes digestive enzymes. Stomach secreting dilute hydrochloric acid, we know it's a modification of the mucosa in the stomach, is a gastric gland, and we know the cell type there, the mucous neck cells. Then we have the peptic cells that secrete the enzymes in their inactive form, pepsinogen and prorenin, and hydrochloric acid is secreted by the parietal cells or the oxyntic cells. So that is not the option. Stomach and secrete trypsin, that is also not the right answer. So crypts of Lieberkühn answer endana second option, small intestine secreting digestive enzymes. In man and mammals, air passes from outside into the lungs through. So when you go through the 4 options, when you have just a glance of the 4 options, it refers to various segments of the respiratory tract.
So normally the respiratory tract starts with external nostrils. None of the options we see that external nostrils. The second part, the nasal cavity, comes to occupy the first place in all the options. 4 options starting at the nasal cavity vechitana. So the next part, what should be the next part? Should the nasal cavity lead into the larynx? No, it is not into the larynx. So first option is wrong. Second one says nasal cavity leads into the pharynx, right? Pharynx into the larynx, larynx into the trachea. But after that, see what happens to the bronchioles and bronchi. Adu tirichu varanam, alle. First should have the bronchus and then should we have the bronchioles. So second option is also not to be considered. Let us move to the third option. It says nasal cavity, and again veendum endu vandirikkunna second part la larynx vandirikana. Larynx allalo, pharynx alla varendadu. So that again is a false statement. It is wrong. And let us go to the fourth option and see if all the parts are arranged in the correct order. Nasal cavity, right, followed by pharynx. Pharynx opens into the trachea through the larynx, and we know that the trachea is also called as a windpipe. How it is kept open? By incomplete cartilaginous rings. And then at the level of the fifth thoracic vertebra, what happens to the trachea? It divides into the bronchi. There is a spelling error, pardon for that. That is given as branch, it is bronchus, and bronchus will divide into smaller tubes. All these are the airway. Smaller tubes are called as bronchioles. We have different sets of bronchioles, that is initial bronchioles and their branches, and finally we have the terminal bronchioles, and the terminal bronchioles lead into the irregular vascularized bags called the alveoli with their own duct, the alveolar duct. So what is the right option? The fourth option is the right option, right? I hope you got it right. Okay. Okay, so we move on to the next question. Which of the following is the case of erythroblastosis fetalis? A very familiar question, I think, right? It is related to Rh incompatibility, right? Rh incompatibility is a very important phenomenon that finds application in daily life, especially when it comes to blood transfusion, accidents, and followed by blood transfusion. Rh incompatibility is required, compatibility between the donor as well as the recipient, isn't it? In the case of blood transfusion. But over here, it is erythroblastosis fetalis. So you have the word erythroblastosis. It's related to the destruction of the RBCs. RBC is getting rapidly destroyed, and during which stage? Whose RBCs are getting destroyed? Fetuses. So it's something related to Rh incompatibility during pregnancy. And you know the theory behind that, isn't it? Only 85% of the the presence of the Rh factor, where is it present? On the RBC surface, isn't it? So when you go through the options here, the individuals that are associated with this phenomenon is the mother and the fetus. Now when you go through the options, you already know the theory behind it. Erythroblastosis fetalis endana, the Rh mother is found to be Rh negative, and after conception, if the fetus is found to be Rh positive, then the trouble starts. So in this options, the first option says Rh mother is Rh negative. This third option also says mother is Rh negative. So we focus on the first and the third option. But when you go to the fetus side, what is the condition? What should be the blood group of the fetus? The fetus should be positive. So first option, fetus is negative, so it's not going to create any kind of disturbance in the mother's body. But in the third option, the combination is mother is Rh negative and fetus is Rh positive. So we know that during the pregnancy there is a placenta and there is no mixing of the maternal and the paternal, the fetal blood, fetal blood, maternal blood തമ്മിൽ ഒരു mixing നടക്കുന്നില്ല. But then what happens at the time of parturition? When the placenta is getting detached, the mother will be exposed to the RBCs of the fetus. And what is the RBC of the fetus contain? Rh factor, isn't it? So against the Rh factor, it's foreign to the mother's body. So in the Rh antibodies undavum. And if the precaution is not taken, what's the precaution to be taken? Soon after the first delivery, the mother has to be given injections of anti-Rh antibodies. Adu kodutillengil what will happen? The antibodies that have accumulated in the mother's body will cause damage to the second fetus after the second conception, if the second fetus is also positive in nature. So the Rh antibodies will pass through the placenta, enter into the second positive fetus, Rh positive fetus, and rapidly destroy the RBCs of the fetus. So rapid destruction of RBC will bring down the rapid destruction of RBC will lead to anemia, and it can be fatal. It can be lead to jaundice, fatal to the
severely it can affect the fetus, and that condition ആണ് നമ്മൾ erythroblastosis fetalis എന്ന് പറയുന്നത്. So നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? Simple one, you all must have got it right. RH negative mother and RH positive fetus, right? So എല്ലാവർക്കും ശരിയായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay. Which of the following disease is also known as atherosclerosis? It's a question based from the disorders associated with the circulatory system. So atherosclerosis. Immediately what comes to your mind? It's a condition that develops because of hypertension. There is a statement in your book, hypertension leads to heart disease. So when the pressure is beyond the normal, 120/80 is the normal pressure, systolic and diastolic. Adilum koodi kayinal what will happen? It leads to high blood pressure, hypertension, and this can cause damage to the blood vessel, especially the tunica intima lining of the blood vessel, the endothelial lining of the blood vessel. So once the blood vessel is damaged, the innermost lining is damaged, then what can happen? It can lead to the deposition of, what are the substances that are deposited inside the lining? Fat and fibrous tissue. And the second set will be calcium and cholesterol. So this is developing, so all these substances are accumulating inside the damaged blood vessel. So this leads to a condition of narrowing of the lumen of the blood vessel. And if such a condition occurs in the coronary artery, you all know how important the coronary artery is. It is part of the coronary circulation. After the aorta comes out of the heart, one branch of the aorta going to supply the heart muscle. The heart is a reservoir of blood, but then the heart muscles have to get continuous supply of nutrients as well as oxygen. So heart muscles like a separate circulation ആണ് നമ്മൾ coronary circulation. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ developments ഒക്കെ ഈ coronary artery നടക്കുകയാണെങ്കിൽ what will happen to the lumen of the coronary artery? It becomes very very narrow because of the deposition of this atherosclerotic plaque, right? We call it as a plaque. So automatically what will happen? An internal clot can be formed inside the coronary artery. Blood supply to the muscles of the heart can be cut off, and the person experiences the symptom. So angina pectoris endana symptom aanu. Hypertension endana? It is the cause of atherosclerosis. It is a cause of atherosclerosis. Angina pectoris is a symptom associated with atherosclerosis. It's a symptom. Severe chest pain, angina pectoris, chest pain. And what is the consequence of this? The consequence will be, if it is not detected, no treatment is given, completely blood supply to the heart muscles will be cut off, and the consequence will be heart attack, technically known as myocardial infarction. The word heart attack is used in that particular chapter, that is body fluids and circulation, but we have the term myocardial infarction. Adu aa term evide use cheynadu nammade second year la microbes in human welfare la adu varunadu alle. Streptokinase injection koduthu kayinal automatically what happens? It dissolves the clot. We call it as a clot buster. Appo aa chapter la the word myocardial infarction is coming. So it leads to heart attack or myocardial infarction. Appo idendana? This is a cause of atherosclerosis, this is a symptom, and this is a consequence. And so what is the last one? Coronary artery disease. Atherosclerosis is commonly called as coronary artery disease. So the answer to the question, which of the following disease is also known as atherosclerosis? It is coronary artery disease, the fourth option, right? It's a statement from the textbook also. So I hope you got this right. This cause aanu, this is a symptom, and this is a consequence. Atherosclerosis is otherwise called as coronary artery disease. So we move on to the next question. The next question is, uric acid is a nitrogenous waste in mammals and mollusks. We know that after the breakdown of proteins, we get amino acids, and after amino acids cannot be stored in the body, they have to undergo metabolism, and the nitrogenous waste are produced, which includes ammonia, urea, and uric acid, right? Uric acid. Because we know that nitrogen containing biomolecules, one is proteins and the other one is the nucleic acid, DNA and RNA. Protein metabolism കഴിയുമ്പോൾ nitrogenous waste ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. So the waste are, as I mentioned, ammonia, urea and uric acid. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ DNA metabolism, nucleic acid metabolism കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന waste ആണ് guanine, isn't it? So that comes in certain organisms. So let us see. Uric acid is a nitrogenous waste in. We know the various properties of these three nitrogenous waste. Ammonia is the most toxic, urea is moderately toxic, and uric acid is a
least toxic. These are some of the properties. Another one is to eliminate these kinds of waste and then avashyam water, isn't it? Ammonia requires maximum water for its elimination. So you can guess that the animals which excrete ammonia or which are ammonotelic or ammonotelism exhibiting organisms mikavarum aquatic organisms aanu. Those that are in land and which can eliminate a slight amount of water for uric acid excretion includes the terrestrial animals, but those animals that have to conserve their body water, especially the land snails, the reptiles as well as the birds, അവർ എന്താണ് എടുക്കുന്നത്? അവരുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? It's uric acid. Uric acid, because uric acid does not require, it requires a least amount of water for its elimination. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസിനാണ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആവുന്നത്, അവർക്കാണ് കുറച്ച് വാട്ടർ മാത്രമാണ് സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ, മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ് യൂറിക് ആസിഡ്. സോ mammals and mollusk is not the right answer, because we know mammals, we belong to that particular class and we know what our nitrogenous waste is, urea, and we also know how little bit of urea is maintained in our medullary interstitium to maintain the osmolarity. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ യൂറിയ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് യൂറിയ is found to be moderately toxic. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല. മൊളസ്കയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അക്വാറ്റിക് മൊളസ്ക് ഉണ്ട്, ടെറസ്ട്രിയൽ മൊളസ്ക് ഉണ്ട്, അല്ലേ? അക്വാറ്റിക് മൊളസ്കിൽ അമോണിയ നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ്, ടെറസ്ട്രിയൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാൻഡ് സ്ലേറ്റ്സിലൊക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് വരാം. അപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനും ഇല്ല. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ലിസേർഡ്സ്. Birds are in the aerial habitat and they have to keep their body weight low. അവരുടെ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ തീരെ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല. സോ ബേർഡ്സ് ആർ യൂറിക്കോടെലിക്. അലോങ് വിത്ത് ദ ബേർഡ്സ് വി ഹാവ് ദ ലിസേർഡ്സ്. ദ ലിസേർഡ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂറിക്കോടെലിക്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ is the right answer. Why did we not choose a third one? Frog is ureotelic. And what about the cartilaginous fishes? The cartilaginous fishes or marine fishes are also ureotelic. And the fourth option, insects. You have aquatic insects as well as terrestrial insects. Aquatic മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അക്വാറ്റിക് ഇൻസെക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അമോണോടെലിക്, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂറിക്കോടെലിക്. ബോണി ഫിഷസ് എന്താണ്? ബോണി ഫിഷസ് ഒക്കെ അമോണോടെലിക് ആണ്. സോ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഫോർ ബോത്ത് യൂറിക് ആസിഡ് വിൽ ബി ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ, ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ലിസേർഡ്സ്. യു ഓൾ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ്? എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് വിച്ച് നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മിനിമം ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പം അമോണിയ, യൂറിയ, യൂറിക് ആസിഡ് ആർ ഓൾ ഫെമിലിയർ ടു അസ്, അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ 3 നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഫോർത്ത് വൺ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ഗ്വൈനീൻ. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് വൺസ്, അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പ്രോട്ടീൻസും ഒന്ന് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും. പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞ് എക്സസ് അമൈനോ ആസിഡ്സിനെ നമ്മൾ നൈട്രോജനസ് വേസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. അതിൽ വരുന്നതാണ് അമോണിയ, യൂറിയ, യൂറിക് ആസിഡ്. ഇനി നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നൈട്രോജനസ് ബേസസ്, അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്വൈനീൻ. നമുക്ക് ഗ്വൈനീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനില്ല, അല്ലേ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 2 ആൻസേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് വി വിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൻ ഇൻ ദ NCERT ആൻഡ് ചൂസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കീ. ദ ആൻസർ ഗിവൻ ഈസ് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡും ഗ്വൈനീനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് വെള്ളം മതി ഗ്വൈനീൻ്റെ എലിമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് സിൻസ് വി ഫോക്കസ് ഓൺ ദി കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ NCERT, നമ്മൾ കീയിലും എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത്? യൂറിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഗ്വൈനീൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരില്ല. പക്ഷേ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർക്കാണ് പോകേണ്ടത്? ശരിക്കും ഗ്വൈനീനാണ്. ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കീ വി ഗോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കീ, ദാറ്റ് ഈസ് uric acid is the answer. So I hope you got it right. ആരെങ്കിലും ഗ്വൈനീൻ എഴുതിയവരുണ്ടോ? That is a good answer. If you have read extra, that will be the best answer. Okay. The next one, which of the following pairs is correctly matched? So we have all these joins in our book, but then നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും ഇല്ല, അല്ലേ? 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ for the various joints, a minimum 1 example. So when I read the first one, hinge joint. Hinge jointന്റെ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഫ്ലെക്ഷൻ, അല്ലേ? നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക്, see what I'm doing, I'm flexing, I'm bringing my lower arm close to my body,
and extension. So this is in one plane. This is hinge joint and we know the elbow joint, right, and the knee joint are examples. So it is not between vertebra, it's not between the vertebrae. So the first option is an incorrect match. Now, next, when I move to the, let me leave the gliding joint. In our book, gliding joint in example anda kodutittulladu, it is a joint between the carpals ennaanu kodutittulladu, alle, joint between the carpal bones or joint between the tarsal bones, but we don't come across such an example in the book, so keep it aside, adavada maati vekka. Go to the third option, cartilaginous joint. Cartilaginous joint, do they occur? They offer a certain degree of movement, alle, cartilaginous joint. Appo do they occur in the skull bones? No, the skull bones are fibrous joints, they don't allow any kind of movement. Avaringane tunni kootittulla poleyana, alle, sutures aanu കാണുന്നത്. So third option is incorrect. Go to the fourth option. Fibrous joints, do they allow any kind of movement? No movement at all. And fibrous joints are the skull bones, flat bones of the skulls are sutured together by means of fibrous joint. Upper fibrous joint the skull bones in the upper. Fourth option correct. So first option is not matching, third option is not matching, fourth option is not matching. So we go back to the gliding joint. Gliding joint is seen also between the vertebrae. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? gliding joint in the, I mean vertebrae ഇടയിലുള്ള joint കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് cartilaginous joint ആണ്, അല്ലേ? cartilaginous joint കൂടാതെ vertebrae, successive vertebrae ഇടയിൽ ഏത് jointും കാണുന്നുണ്ട്? gliding jointും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റും തേർഡും ഫോർത്തും mismatch ആണെന്നറിയാം. So we go for the second option and you come across a new term there, zygapophysis, അല്ലേ? ആ term നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല, zygapophysis of the successive vertebrae. എന്താണ് ഈ zygapophysis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Zygapophysis, you have the vertebra like this, the centrum, the body part of the vertebra. Then for the attachment of the ribs, you have transverse processes, right? And the neural canal is passing through this. And you have two projections. Ee rendu projections neana nammal endennu vilikkunathu zygapophysis. This is the anterior zygapophysis. Adupole thanne adiyilum oru pair of zygapophysis undavum. So the anterior zygapophysis will articulate with the posterior zygapophysis of the previous vertebrae and ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ, തേർഡ് ഓപ്ഷൻ, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ, കറക്റ്റ് മാച്ച്. The point in the eye of mammals from which the optic nerves and the blood vessels leave the eyeball is called as? A very simple question. On the retina, the retinal or special spot is there where the optic artery enters into the eye, where the optic vein leaves the eye and the optic nerve also leaves the eye. Edana space, our particular region edana, it is very close to the posterior pole of the eye and we call it as the blind spot. Why do we call it as a blind spot? Because there is total absence of the photoreceptor cells in that particular region. Rod cells and cone cells ഒട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു space ആണ്, ഒരു particular area ആണ്. So the answer to that question is a very simple one, blind spot. We know what the yellow spot is, alle? Blind spot ne thottu lateral aayittu there is an area called as a yellow area and we call it as a macula lutea with a spot inside it which is called as a yellow spot, and that's a region where you come across maximum cone cells. It is a region of maximum visual acuity according to the book, alle? So yellow spot alla, blind spot. Green spot ennu parnittu oru term illa related to the eye, and pars optica refers to the sensitive region of the retina. The mottama sensitive area of the retina niyana ee pars optica ennu parayunnathu. Appo nammade answer endana? The point in the eye of mammal which the optic nerve, blood vessels or blood vessels uddeshikkumba optic artery as well as the optic vein leaves the eyeball is called as a blind spot. So second option, you must have all got it right. Idu aarum tettu varthittundaavilla. Then we have the structure of a typical neuron is shown in the diagram. We know that the neuron is different from the other cells. Which of the following is not correctly identified? So let us see A. എന്താണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്? Around the neuron there are a lot of processes, അല്ലേ? ഒരുപാട് short processes arise from the cyton part of the neuron. We call them as a dendrons and their branches are called as dendrites. So A is correctly marked as dendrites. Then we have B. What does B point out to? The diagram
diagram in your book shows many granules. Endana granules? You are familiar with the name Nissel's granules. What are the Nissel's granules? They are small pieces of rough endoplasmic reticulum. When I say rough endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum with the ribosomes in it, but they don't form a network ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. Small scattered ആയിട്ടുള്ള കുറേ rough endoplasmic reticulum ആണ്. So we know the function also, അല്ലേ? Ribosomes ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും function? It is related to protein synthesis. So B is also marked right. The next one is Schwann cell. Schwann cell is also marked right. How did we identify it? We know that the plasma membrane of the neuron will continue down as the axolemma. Neuronil ninna cytonil ninna rise cheyna velliya branch edana? It is the axon. Axon is the membrane of the axon is called as the axolemma. Axolemma ne envelope cheyna cells edana? Schwann cells. We see a nucleus also, the Schwann cell, and Schwann cells form a covering around the axolemma, which is called as a neurilemma. Appo Schwann cellum correct aayittu mark cheyidittundu. Appo C is correct, A is correct, and B is correct. D, what is marked as D? It is marked as myelin sheath. Alle myelin sheath alla ivide endana kaanichittulladu D ennu parayunnathu? It is a junction between two Schwann cells. What is that junction called as? It's called as a nodes of Ranvier. It is a node of Ranvier. Appo nammal yes, so this is the axon membrane, axolemma. ഇതിന്റെ ചുറ്റുമാണ് Schwann cell ഉള്ളത് അല്ലേ? Schwann cell is over here, right? And another Schwann cell is over here. So a diagramൽ D എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗമാണ്, and it is written as myelin sheath. Now myelin sheath ഒരിക്കലും ആ ഭാഗത്ത് വരില്ല. കാരണം എന്താണ്? At the nodes of Ranvier there is no myelin sheath. What is myelin? Myelin is a fatty substance that is secreted by the Schwann cell. So what I am representing here is a myelin sheath. Can you see the myelin sheath? അപ്പോൾ myelin sheath ഇവിടെ വരെ വരുള്ളൂ. ആ nodes of Ranvier ആണ് ഒരിക്കലും myelin sheath വരില്ല. So it's not myelin sheath, it should be the nodes of Ranvier. See again I have the myelin sheath over here, but nodes of Ranvier ന്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ there is no myelin sheath. And we already know that at the nodes of Ranvier such nerve fibers are referred to as a myelinated nerve fibers or medullated nerve fibers, right? And it is seen in the cranial nerves and the spinal nerves, and we know the advantage of such myelin sheath. It helps in the faster conduction of the nerve impulse, and we call it as saltatory conduction. Appo nammade following is not correctly identified ennilladine edana option? It is a third option. D is not the myelin sheath. It should have been the nodes of Ranvier, right? So I hope you got that right. The next question, select the hormone which is amino acid derivative. From the last chapter of the +1 textbook, chemical coordination, we have the different categories of hormones based upon their chemical nature. About 4 hormones are given: epinephrine, insulin, progesterone, and cortisol. Epinephrine is otherwise adrenaline. Adrenaline and noradrenaline, or epinephrine and norepinephrine, are catecholamines. They are derivatives of what is an amine? An amine is obtained through the decarboxylation of an amino acid. And what kind of amino acids are the precursors of adrenaline? The aromatic amino acids. The 3 amino acids that are aromatic, having a ring structure, ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളത്? 3 ring structural ഏതൊക്കെയാണ്? Tyrosine, second one is phenylalanine, and the third one is tryptophan. ഈ 3 amino acids, which amino acid is used as a precursor for the synthesis of epinephrine or adrenaline? It is tyrosine amino acid. So which hormone is a amino acid derivative ennu choichal endana? It is epinephrine. That is the right answer. First question, because amino acid tyrosine decarboxylate ചെയ്തിട്ട് amine ആയിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് epinephrine ഉണ്ടാവുന്നത്. Insulin we know is a peptide hormone, isn't it? Peptide hormone with the A peptide, B peptide, and connecting C peptide. Progesterone and cortisol are steroid hormones, and these are obtained from the cholesterol precursor. So answer is the first option, epinephrine, amino acid derivative, right? So we move on to the next question. The secretion of PTH.
parathyroid hormone in man is regulated by? It's from the parathyroid gland, and as soon as you hear the name of the hormone PTH, what comes to your mind is calcium metabolism. What kind of hormone is PTH? It is a hypercalcemic hormone. It tries to increase the blood calcium level. So the epididymium secrete when the blood calcium level is low, and you know the importance of calcium in the body fluid, how important it is for so many processes going on inside the body. So a secretion of PTH in man is regulated by, so since it is related to calcium metabolism, then the calcium level hypercalcemic hormone aanu. So it is not the first option, it says sodium level, second option says potassium level, third one says circulating level of calcium, that's right, the fourth option says magnesium. So our answer is the third option. You can't really make a mistake in this particular question. So we move on to the next one. So option third one is the right answer. Gonadotrophins are released by. നമ്മൾ ഈ gonadotrophins കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് gonads സെലക്ട് ചെയ്യരുത് അല്ലേ. We know what, if you are very thorough you will never make that mistake, but ഒരു റിഫ്ലെക്സിൽ ചിലപ്പോൾ പോയിട്ട് gonads അങ്ങോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. No, gonadotrophins are the hormones secreted in order to stimulate the gonads, the ovary and the testes. So these trophin hormones come from which gland? It comes from the pituitary gland. Gonadotrophins പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരിക? FSH and LH. LH equivalent is ICSH. So these are released along with the other hormones are released from the pituitary gland. Hypothalamus എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Hypothalamus is going to secrete releasing hormones and inhibiting hormones. So gonadotropin releasing hormone can come from the hypothalamus. If the question was gonadotropin releasing hormone, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ മാറിയേനെ, it would have been hypothalamus. ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് gonadotropins ആണ്. So it is from the pituitary gland, and these will act on the target organ edana of the gonadotrophins. It is the gonads. FSH will act on the seminiferous tubule as well as the ovarian follicles. LH will act on the interstitial cells of Leydig as well as it acts on the Graafian follicle, isn't it? So gonads. And adrenal gland, we know the hormones from the adrenal gland are related to mineral metabolism, that is the corticosteroid hormones and the central part, the adrenal medulla. Paduvalla, gonadotropins are released from the pituitary gland. The next question is, which of the following features cannot be shown by structure which is vital link between the two generations ensuring continuity of the species? ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവിടെ കാണുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ? ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ. ഇതൊരു ഡെലീറ്റഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ബോർഡ് എക്സാമിന്. CBSE ഡെലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്, the vital link between two generations is the zygote. So the word zygote is not shown, isn't it? Which of the following features cannot be shown by the structure? ആ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ്? The structure refers to the zygote. Zygote ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? Because it's a link between, vital link, important link between two generations ensuring continuity of the species. So let us see which is related. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? Which cannot be shown ആണ് അല്ലേ. Which cannot be shown. Is it thick walled? Of course, in the lower plants, algae, and in the fungi. If conditions are not favorable, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സൈഗോട്ടുമായിട്ട്. When conditions are not favorable, what does a zygote do? Zygote will develop a thick wall around itself and it gets converted into the zygospore. നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർ, എസെക്ഷുവൽ സ്പോറും സെക്ഷുവൽ സ്പോറൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സൈഗോസ്പോർ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് സൈഗോസ്പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ്സ് എ റെസ്റ്റിംഗ് സൈഗോട്ട്. കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ അല്ല സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അപ്പോൾ അത് തിക്ക് വാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സൈഗോസ്പോർ ആയിട്ട് മാറും. സോ ദിസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ, ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദ പെൻ ആൻഡ് ചൂസ് ദി, yes, so this is a structure related to the zygote. Is it multicellular? Never. Zygote is formed by the fusion of two haploid cells, so it is only always unicellular, so it is never multicellular. Does it have one set of chromosome? Never. Zygote is formed as a result of sexual reproduction, and sexual reproduction involves the fusion of gametes. Exceptions are there, automatically, but it does not have one set of chromosome, it has two sets of chromosome. So this is also a feature related to the zygote.
Meiocyte. What is a meiocyte? That first chapter il varuna term aanallo meiocyte. Those cells that undergo meiosis is called as a meiocyte. Those cells that undergo meiosis. And when you think of zygote undergoing meiosis, if you are thorough with your content, you will know that in the lower plants, the haplontic life cycle, adupole thanne in the steps of sexual reproduction in fungi, what happens when the zygote is formed? Zygote immediately undergoes meiosis, zygotic meiosis. Endinu vendiyana? To produce the spore, and the spores are going to start the next generation. The next generation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ spores haploid ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതാണ് അടുത്ത generation എന്ന് പറയുന്നത്? Gametophytic generation. So these are zygote ആയിട്ട് connect ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു term ആണ് meiocytes. They undergo meiosis in the lower algae as well as in the fungi. Is it a resting structure? Of course. Conditions are favorable അല്ലെങ്കിൽ zygote തീർച്ചയായിട്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് wall ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു zygospore ആയിട്ട് മാറും. So it is a resting structure also. So which terms are not related? Sorry, ഇത് വേണ്ട, ടീച്ചർ തെറ്റിയിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്താട്ടോ. സോറി, അത് ക്രോസാണ് വരേണ്ടത്. 1 set of chromosome അല്ല, 2 sets of chromosomes ആണ് സൈഗോട്ടിൽ. കാരണം സൈഗോട്ട് എന്താണ്? ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലേ? ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്, വരില്ല അവിടെ. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് പെർട്ടൈനിങ്, നോട്ട് ഷോൺ ബൈ ദ സൈഗോട്ട്? മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് 1 set of chromosomes. സോ ബി ആൻഡ് സി ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഏതിലാണ്? തേർഡ് ഓപ്ഷനിലാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? കാരണം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ സൈഗോട്ട് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ക്ലൂ ആണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റൽ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ 2 generations എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യണം. ഈ ടേംസ് ഒക്കെ റീകോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഹു ഹാവ് കറക്റ്റഡ് ഇറ്റ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, സോ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The mammary glands of the female undergoes differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy. By till then the mammary gland was not associated with milk production. Pregnancy സമയത്താണ് it undergoes differentiation. Differentiation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് differentiation, and starts producing milk. So what is it? We know that under the influence of the prolactin hormone, the alveolar epithelium, that is the glandular epithelium, will proliferate. Also progesterone hormone എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ മിൽക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടു ദ ആൽവിയോളാർ ഡക്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ത്രൂ ദ ഡക്ട് സിസ്റ്റം mammary tubules, mammary ducts, mammary ampulla and lactiferous duct, the milk is ejected out with the help of oxytocin hormone. So what is the answer? A simple question. It is related to lactation. Second option is the right answer. We know what is parturition. It is childbirth. We know what is fertilization, the central event in sexual reproduction leading to the fusion of the 2 haploid gametes. And implantation is also a very familiar term, where the developing zygote in the blastocyst stage gets attached to the endometrium of the uterus, and that is implantation. So simple question, ellavarum ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Lactation, right? So next question. Seminal secretion or plasma is rich in seminal fluid, seminal plasma or seminal secretion. Immediately your mind goes to the human reproduction. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകും അല്ലേ? നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ വരും. സോ അതിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ്സ്, ദ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ, ദ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ കൗപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ്. Maximum secretion is from the seminal vesicle. And what is it rich in? There are so many contents in the seminal plasma, but according to our book, 3 main components are fructose, calcium and certain enzymes. മൂന്നെണ്ണം നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടന്റ്സ് ഉണ്ട് സെമിനൽ പ്ലാസ്മയിൽ, but 3 important ones are fructose. Fructose is present only in the seminal plasma, in the semen. Calcium and certain enzymes. First option says fructose, no calcium. Second says fructose and calcium, no enzymes. Third says no fructose. So first 3 options are not the right answer. The fourth option is the right answer. You all must have got it right. Analo? Right. Very good. In which of the following technique semen is artificially introduced in the vagina or uterus? So the clue avade undu, semen is artificially introduced. So where lies the problem? This is a question from the reproductive health and the last section of the chapter, infertility problems. There are many causes of infertility. You can go for treatment or you can go for counseling. In spite of that, if the person is unable to bear children, in spite of cohabitation, unprotected cohabitation
copulation, sexual cohabitation, then the option left for the couple is to go for assisted reproductive technology, ART. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ആർട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? ദ സെമൻ ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഇൻ ദ മെയിൽ പാർട്ട്ണർ. അപ്പോൾ മെയിൽ പാർട്ട്ണറിന് ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻസെമിനേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡൺ? ദ സെമൻ ഇസ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹിസ് ട്രാക്ട് or it is taken from a donor and it is artificially introduced into the female's genital tract, either into the vagina when there is no abbreviation for that, or into the uterus. Uterus like anengil we call it as intrauterine insemination. So simple one, it is IUI. You should not be confused with intrauterine transfer. It comes in vitro fertilization. Gift endana? Gamete intrafallopian tube transfer. The problem lies in the female partner. She is unable to produce an ovum. So ഒരു donor will give the ovum, that is a gamete ആണ്. ovum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ gamete ആണ്. The third one is very familiar to you, IVF അല്ലെങ്കിൽ in vivo fertilization കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഗോട്ടിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. where is it transferred into, in which stage? 8 blastomere stage ആണെങ്കിൽ into the fallopian tube. So what are you transferring? Though the abbreviation is ZIFT ആണെങ്കിൽ പോലും സൈഗോട്ടിനെ അല്ല, നമ്മൾ 8 blastomere കണ്ടീഷനിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ beyond 8 blastomere condition, then we call it as IUT. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഒരു തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യത എന്താണ്? IUIയും IUTയും തമ്മിലൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Learn the abbreviation correctly. Intrauterine insemination, the other one is intrauterine transfer, that is associated with ET, embryo transfer, along with ZIFT. And the last one is ICSI. ICSI എന്താണ്? Intracytoplasmic sperm injection, in vitro fertilization. That is also the problem associated with the husband. അല്ലേ? The sperm fertilityക്ക് ഒരു important condition എന്താ പറയുന്നത്? 60% of the sperm should be of the normal shape and 40% should be showing exhibiting vigorous motility. ആ ഒരു condition satisfy ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ in vitro fertilization successful ആവില്ല. The sperm will not be able to move towards the ovum to bring about fertilization. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ആർട്ടാണ് ICSI. You are forcefully injecting the sperm into the cytoplasm of the ovum. So in vitro fertilization failure ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ICSI എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ. നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? It is intrauterine insemination. Right? So I hope you got that right. First one. Which of the following statements are correct? Family planning programs were initiated in 1951. Yes, that is a right statement from reproductive health. According to WHO, reproductive health ennu parnal endana? They give a very broad outlook of reproductive health. It's a total well-being in the physical, social, behavioral, emotional. That is also true. Saheli, the weekly pill, was developed as a part of research carried out. Nammude reproductive health improve cheyanayittu government is supporting a lot of research activities, and at Lucknow at the Central Drug Research Institute the Saheli was developed. That is also true. The institution name of the place also is right. And look at the fourth option, amniocentesis should not be banned as it is a fetal sex determination test. That എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. amniocentesis should be banned. There is a statutory ban. What is the reason? It has been misused to determine the sex of the fetus, and we know the purpose of amniocentesis എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? എന്തെങ്കിലും ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡറോ ജനറ്റിക് അനോമലി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഡിറ്റക്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് amniocentesis ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് ബാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മിസ്യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫീറ്റൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഫീറ്റസിൻ്റെ സെക്സ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സെക്സ്, then what is happening immediately? Medical termination of pregnancy, leading to an increase in the female feticides, and this is going to certainly upset the sex ratio of the population. So ഏതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ? നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Which of the following statements are correct? So 1, 2 and 3 are correct. 1, 2 and 3 are correct. So our option is the third option. Third option is the right option. The next question, in a medico-legal case of accidental interchange between two babies in a hospital, the baby of blood group A could not be rightly given to a couple with. So here you have to think a little bit. എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? What is the blood group of the baby? It is A blood group. It was accidentally interchanged and it should not be rightly given to which couple? So if a child with A blood group is to be born, what should be the parental genotype? The parent has to be one of the parent. കാരണം നമുക്കറിയാം IA allele is found to be dominant. It expresses itself in a single allele condition itself. So one of the
the parent, either mother or the father, should be homozygous IAIA, or one of the parent can be heterozygous IA small I, or one of the parent can be of the AB blood group. ingane ed condition vannalum we are going to get an allele from here IA to contribute to the A blood group. appo edengilum oru parent ingante genotype aayirikkanam, homozygous, heterozygous, or showing the codominance AB blood group. So first option it says husband O group and wife AB, so AB is there, so it can be given to this one. Second says husband A group, so this is also applicable. The third one says husband B group and wife O group. We don't see any A at all in either of the parent, so this is the couple which should not be rightly given to. appo nammal aa kuttine aarku kodukkan paadilla, husband B blood group um wife O blood group ulla parents ne kodukkan paadilla, because child born to them will not be having A blood group. Fourth option il endha parayunnathu husband AB, wife is also A, so that is also the right parent. So this is the correct answer to the question. The child should not be rightly given to a couple with husband B group and wife O group. I hope it's clear to you. idum ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Those who have done it, very good. Next question. Sex determination in humans takes place by, we have the question is from the principles of inheritance, isn't it? Sex determination has a chromosomal basis, and what is the base of sex determination? Whichever parent is producing two type of gametes, whichever parent, male or female, is showing heterogamety, it is that parent which is responsible for deciding the sex of the child. And we have different patterns under that: XXXO pattern in grasshopper, then we have the XXXY pattern in man, as well as Drosophila. So the question is, sex determination in humans takes place by the sex chromosome. So in the case of human beings who is heterogametic, the male partner is heterogametic, producing two kind of sperms, X bearing and Y bearing sperm. What about the female partner? Female partner is homogametic, she will produce only one kind of egg, that is a X bearing egg. So which is the right answer to the question? Sex determination in humans is takes place by sex chromosome of the father. It is a sex chromosome of the father that decides the sex or determines the sex. A simple question. I hope you got it right. So first option is the right answer. Dash is the largest known human gene, and it is having dash million base pair. Directly from the chapter edana molecular basis of inheritance, ningal content ആയിട്ട് thorough ആണെങ്കിൽ automatically you will be able to link or connect അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ജീൻ ഏതാണ്? dystrophin gene. And what is the number of base pair? 2.4 million base pair, MBP, million base pair. Second option il തന്നിട്ടുള്ള dystrophin 3.3, it is 2.4 million base pair. That's the direct answer. And this gene is responsible for producing a protein, dystrophin protein, which is responsible for the maintenance of the muscle maintenance ne venditana. And you have studied about a disorder related to it, isn't it? What is the name of the disorder? Muscular dystrophy. It's a genetic disorder. Muscular dystrophy is due to mutation in this particular gene. As a result, dystrophin protein undavilla, and what will happen to the muscle strength, muscle inde strength mass koranju muscular dystrophy degenerate ചെയ്തിട്ട് അവസാനം paralysis ആവുന്ന ഒരു condition ആണ്. And it is, this gene is located on the sex chromosome, so it is a sex linked recessive disorder. Eutrophin gene is almost similar. Eutrophin നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. It's a gene that is similar to dystrophin. Similar ആണ്, and it is a gene that produces a protein, eutrophin protein, which is important for maintaining the neuromuscular junction. We know what an important place is a neuromuscular junction അല്ലേ? ഒരു motor neuron കൊണ്ടുവരുന്ന motor message has to be delivered to the skeletal muscle, but deliver ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു junction ഉണ്ട്. ആ junctionൽ എന്ത് നടക്കണം? അവിടേക്ക് acetylcholine release ചെയ്ത്, acetylcholine should bind with the receptors and create a depolarization of the sarcolemma, and this depolarization has to pass through the T tubule. T tubule is connected to the sarcoplasmic reticulum. Calcium ion release ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് മസിൽ contract ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ന്യൂറോമസ്കുലർ ജംഗ്ഷനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ യൂട്രോഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തറോ ആണല്ലോ ഡിസ്ട്രോഫിൻ ആണ് ജീൻ എന്ന്, അതുകൊണ്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദി അതർ ഓപ്ഷൻസ്. ഇത് അറിയില്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോഫിൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലാണ് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരിക. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡിസ്ട്രോഫിൻ 2.4.
Drinking water and food contaminated by fecal matter are the main source of infection of the following. 4 diseases are shown: common cold, malaria, pneumonia, amphibiasis. You can connect the lesson, human health and disease. Common cold and pneumonia, what kind of infections? Okka communicable diseases are kodutittulladu, but we categorize the communicable diseases based on how they spread from a person to another person, alle, in direct contact with the person. So common cold and pneumonia are airborne diseases which are spread through droplet infections. Appo adu nammal maati. Malaria എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വെക്ടർ ബോൺ ഡിസീസ് ആണ് അല്ലേ, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ഫിമെയിൽ ആനഫലീസ് മസ്കിറ്റോ. സോ അതും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്ന ഫോർത്ത് വൺ അമീബിയാസിസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അമീബിയാസിസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ടീച്ചർ അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം. സോ അമീബിയാസിസ്, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് അമീബിയാസിസ്? ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ എൻറ്റമീബ ഹിസ്റ്റോലൈറ്റിക്ക ആൻഡ് ദി ഓർഗാനിസം എൻറ്റമീബ ഹിസ്റ്റോലൈറ്റിക്ക എവിടെ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? അത് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ്. അതിൻ്റെ food എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It's our blood vessels. So it produces enzymes that degrades our blood vessel. It feeds on the RBC. We bleed into the intestine and blood clots are lost through the watery fecal matter, that is dysentery. Alle cause amoebiasis or amoebic dysentery. Dysentery is what? Passing of watery stool along with mucus and blood clot. കാരണം ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന RBC ആണ് ഈ അമീബയുടെ എൻറ്റമീബ ഹിസ്റ്റോലൈറ്റിക്കയുടെ ഫുഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ waterborne disease ആണ്. When how does a pathogen enter into our body? Through the intake of contaminated food and water. And which organism can contaminate food and water? A mechanical carrier like the housefly may visit the fecal matter if defecation is in the open air. And ആ fecal matterൽ cyst ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ housefly ആ cystനെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും? And uncovered food and water, and if we take in that oral route വഴി എത്തിക്കും. So drinking water and food is contaminated by ഏതാണ് infection? That is amoebiasis. A simple question. Next one. Soma clones are produced by soma clones. The term itself, soma clones, they are genetically and morphologically similar clone, and it is produced from a somatic cell. So it's a kind of asexual reproduction that we are talking about. So all options നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ soma clone ഏത് term ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ connect ചെയ്യുക? Micro propagation ആയിട്ടാണ് connect ചെയ്യുക. That is one of the applications of tissue culture. So our answer is the first option. Mutation, we know what it is. Polyploidy also, cytokinesis നടക്കാണ്ട് chromosome number is increasing in multiples, and hybridization എന്ന് പറയുന്നത് ടേം പ്ലാന്റ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലും വരുന്നുണ്ട്. ജനറ്റിക്കലി ഡിസിമിലർ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓൾസോ കംസ് ഇൻ DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ്. ഹൗ വെൻ എ DNA is identified by a DNA probe, hybridization occurs. So option is the first option, right? Which of the following microorganism is used for the production of citric acid in industry? So it's a direct question. നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗാനിസം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ലാക്ടോബാസിലസ് അല്ല, പെൻസിലിയം സിട്രീനം അല്ല, it is Aspergillus niger. That is the right option, which is a source of citric acid. Rhizopus nigricans is the black bread mold. So what is the answer? It is third option. KVIC stands for, direct question, the biogas plant, the sewage biogas plant in the chapter microbes in human welfare. Biogas plant establish ചെയ്യാൻ മുൻകൈ എടുത്ത ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് KVIC, Khadi and Village Industries Commission. So it is a fourth option, Khadi and Village Industries Commission, fourth option. Direct question, അത് തെറ്റിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. Which of the following enzyme will get inactivated in insertional inactivation? ഏതാണ് 3 enzymes? ആദ്യത്തെ 3 enzymes കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരിക? ലാക്കോപ്പറോൺ ആണ് ഓർമ്മ വരിക അല്ലേ. ഫോർത്ത് എൻസൈം കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന എന്താണ്? PCR, where we use attack DNA polymerase enzyme. But then when we go through the options, we focus on beta galactosidase. കാരണം ബയോടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് റീകോമ്പിനന്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? We use the blue white screening method. ആ blue white screening methodന് നമ്മൾ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ജീൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ്? The gene for beta galactosidase enzyme, which gets inactivated when you insert a foreign gene. So what is the right option? It is beta galactosidase enzyme, third option. Important objective of biotechnology in agricultural section is agriculture yield കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? Pest attack as well as pathogenic attack. So എന്തായാലും ബയോടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കൂട്ടാൻ നോക്കുന്നത്? Pest resistant crop yield, crop loss നമ്മൾ തടയാൻ നോക്കുകയാണ്, reduce ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. So what kind of crops are we going to create through biotechnology to produce pest resistant varieties of plants? Not to increase the nitrogen content, അത് നമ്മൾ biofertilizers use, not to decrease the seed number, not to increase
increase the plant weight. It is for creating pest resistant varieties of plants. So the first option is the right option. A transgenic rice, golden rice, has been developed for increased content of golden എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ it is a color related to vitamin A. Vitamin A enrich ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ക്രോപ്പാണ്. It is a transgenic golden rice. The gene has been introduced from the daffodil plant. ഒരു 2018 NEETന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. From which plant is the gene introduced into the golden rice? It is from daffodil. So answer is vitamin A ആണ് correct answer, first option. The next one, which of the following statement is incorrect? Presently 12% of all the birds, it is from biodiversity and conservation, 15,500 species are facing the threat of extinction. അതിൽ 12% bird species ആണ്, first option is correct. Second one, most dramatic example of habitat loss comes from the tropical rainforest, that is also correct, because 14% ഉള്ള tropical forest ഇപ്പോൾ വെറും 6% ആയിട്ടും അതിലും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, that is correct. Many species extinction in the last 500 years were due to over exploitation by human beings, that is also right അല്ലേ. 2000 species of marine birds ആണ് Pacific Islandൽ നിന്ന് extinct ആയത്. And last statement നോക്കൂ, IUCN Red List 2004 documents extinction of 338 species ആണോ? അല്ല, 784 species ആണ് അല്ലേ. 338 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ invertebrate speciesന്റെ നമ്പർ ആണ്. So fourth option is incorrect statement regarding this question, right? All other statements are correct. If there is no greenhouse effect, then the average temperature at the surface of the earth would have been എത്രയായിരുന്നേനെ greenhouse gases ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ it would have been just -18 degrees centigrade അല്ലേ. രണ്ട് പ്രാവശ്യം earthന്റെ surface heated ആവുന്നുണ്ട് thanks to the greenhouse gases, carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons and nitrogen oxides, and that is the reason why the average temperature is 15 degrees centigrade. So ഈ രണ്ട് values ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. greenhouse gases ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ temperature -18 degrees centigrade ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് average 15 degrees centigrade. These two values are not applicable to our question. So the next one, in most simple type of canal system of porifera, which of the following always exhibit water flow? So we know the poriferans are the simple invertebrates, right, with pores all along their body. What are the pores called as? Minute pores are called as ostia. Ostia വഴിയാണ് water enter ചെയ്യുന്നത്. So ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് ostia വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ostia വരുന്നത്. ഓസ്റ്റിയയിലൂടെ എൻറ്റർ ചെയ്ത water, where does it enter into? Into the spongocoel, the cavity enclosed within the body, within the multicellular sponge. Then it moves out of the opening on top, that is the osculum. Osculum vadi it goes out into the exterior environment, and we know that water canal system is a characteristic feature of poriferans. So first option is the right option. Ostia ennu start cheyyana ella other options ostia ennalla start cheyyunnathu. Type of cell junction that prevents passage of corrosive chemical and waste products. We know the cell junctions are an important component of epithelial tissue without intercellular matrix or very little intercellular matrix. Macula adherens, the term is not there in our book, but from the name adherens we know it's an adhering junction. It helps in connecting adjacent cell. Gap junction and communication junction are the same, it has the same meaning. അപ്പോൾ അതുമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രം ലോജിക്കൽ റീസണിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ആണ്, സോണ occludens ആണ് ഈ passage of materials between two cells നെ allow ചെയ്യാത്തത്. So it is the fourth option. The next one is, read the given statements. Flat membranous sacs in the stroma of the chloroplast. Chloroplast എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും the flat sacs are the thylakoids. So thylakoids, one, എവിടെയാണ് വരുന്നത്? In one it comes in this option, isn't it? Thylakoids, sorry. Then we have infoldings in the mitochondria. Infoldings in the mitochondria. What are the infoldings called? It is called as a cristae. So it comes in the third option. Then we have third one, disc-shaped sacs in the Golgi apparatus called as cisternae. Again it comes in the third option. So third option is the right option. Thylakoids 1, and then we have disc cristae 2 and cisternae 3. Third option is the right answer. എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. Simple question ആണ്. Which protein is responsible for transport of glucose into the cells? This is a question from the chapter biomolecules. എല്ലാ ടേബിൾസും ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കേണ്ടതാണ്, പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ അതിലൊരു ടേബിളിൽ നിന്നുള്ള ചില ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Collagen is the most abundant protein in the animal world. Insulin we know is a hormone, right, that helps in reducing the blood glucose level, the only hypoglycemic hormone. GLUT4, this is the answer to the question, which protein is responsible for transporting glucose into the cells, especially into the adipocyte cell and into the skeletal muscles. GLUT4 receptors are present. ഒരുപാട് GLUT receptors ഉണ്ട്, 1 2 3 4 5 6. GLUT4 is present
in the skeletal muscles and the adipocyte cells. And glucagon and insulin we know are antagonistic hormone. ഒന്ന് hypoglycemic ആണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ, മറ്റേത് എന്താണ്, hyperglycemic ആണ്. So നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്, GLUT4. And GLUT4 is very much it requires the presence. GLUT4 പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഇൻസുലിൻ വേണം. ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് GLUT4 is able to transport the glucose into the cell. So your answer is third option. The next one is we have column 1 and 2 with a lot of matchings, and when you go through column 1 നമുക്ക് കുറേ processes കാണാം അല്ലേ, egestion, digestion, absorption and ingestion. These are various processes related to the broad term nutrition. So what is the first step? Ingestion. ഇതിൽ എന്താണ് missing? Assimilation ഇല്ല. Ingestion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, taking in of food. So it is DP. So we have DP comes in this option അല്ലേ. Ingestion is taking in of food. And what is first we have egestion. Egestion എന്താണ്, egestion is voiding out the undigested residue. So it is AR comes in which option? 2 and 4 ലാണ് AR വരുന്നത് അല്ലേ. Then we have digestion. What is digestion? Conversion, hydrolysis of food. So we have BS comes AR എടുത്തു BS. So രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് 2 and 4. Then we have absorption. What is absorption? Absorbing the food, digested food from the lumen of the digestive tract into the blood. So it is CQ comes in which option? Again these two option it comes. And last option ingestion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, taking in of food. So it is DP. So DP ആണ് right answer. So we have the second option is the right answer to the question. Second option. Next one is blood analysis of a patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin, carbaminohemoglobin, oxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin occurs due to the combination of oxygen with carbon monoxide. Carbon monoxide has the highest affinity towards hemoglobin, 240 times more affinity than oxygen. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഓപ്ഷൻസ്? കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡ്, ക്ലോറോഫോം, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. സോ യുവർ ആൻസർ ഇസ് എ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അമൈനോ ഹീമോഗ്ലോബിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ. The joint present between radius and ulna. We have such a joint is not mentioned in our book. Radius and ulna തമ്മിലുള്ള joint. It's not the gliding joint, not the saddle joint, gliding joint between the carpals, saddle joint, carpals and metacarpal of the thumb. Pivot joint is between the atlas and axis. So this is a joint that is not given in our book. That is the angular joint. Angular joint കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ bend ചെയ്യുമ്പോൾ the radius and ulna will cross each other. So the answer to the question is angular joint. The next question is, how many secondary spermatocytes will form 400 spermatozoa? What is the relationship between the secondary spermatocyte and spermatozoa? It is 1:2 ratio. ഒരു secondary spermatocyte നിന്ന് 2 spermatozoa. So it is a 1:2 ഒരു ratio ആണ് അവർ തമ്മിൽ. So നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 400 spermatozoa. So എത്ര spermatocyte ആണ്? നേരെ half ആണ്. So the answer is fourth option, 200. So fourth option is the right answer to the question. Some of the STD infections like dash and dash can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments. So very simple answer, gonorrhea, AIDS combination alla, AIDS and trichomoniasis no, hepatitis B and gonorrhea no. The last option is hepatitis B and HIV. Simple question directly from the book. So it is a fourth option. The translational efficiency is nowhere related with. We know that for translational efficiency what is important? Untranslated regions are important. Untranslated regions എവിടേക്കാണ് കാണുന്നത്? In front of the stop codon, that is the cap region and a small segment, and the stop codon, and last we have the poly A tail. So the presence of multiple stop codon, ഒരുപാട് stop codons വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ UAA, UG and UAG, it is going to affect the efficiency. So one is going to be related. Then we have second one, occurrence of degeneracy, that is not going to affect the translational efficiency. Absence of untranslated region, it is going to affect the efficiency. And the last one, absence of cap of mRNA. Cap ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ what would have happened at the 5' end? The mRNA would have been attacked by the enzymes in the cytoplasm. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് translational efficiency related ആയിട്ടുള്ളത്? Presence of multiple stop codon, absence of untranslated region and absence of cap mRNA. So which is the answer? It is not related to occurrence of degeneracy. So second option is the right option to the question.
Which of the following option shows the analogous structures? This is something from evolution, study of evidences from comparative morphology and anatomy. Morphological studies compare what was it? The wings of organisms were being compared. The wings of birds and bats. If the organs have a similar origin but different function, we call it as homologous organs leading to divergent evolution. If they have a different origin, they perform the common function, then we call it as analogous organs. Bird and bat in the wing homologous organs are the same origin, made up of bones covered by muscles and with all the connective tissues. Birds feather covering, bat fold of skin, so homologous. Forelimb of bat and human beings are also pentadactyl plan with the same number of bones, same type of bones, and these are also homologous. Wings of butterfly and bat, idana option, correct answer. Butterfly the wings endana, it is an extension of the exoskeleton, and bat anengilo, bat is a forelimb that is modified with the bones, the muscles and other connective tissue. So third option is the right answer to analogous structures. Nalamthe endana, it is homologous. Whale in the forelimbum, bat in the forelimbum, same plan and development and origin. Only thing it is used differently. One is used for swimming and the other one is used for flying. So third option is the right answer. Adu ellavarum ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. Elephantiasis is a symptom associated with elephantiasis, inflammation of one of the lower limbs. It is caused by first option, second option, third option has nothing to do with elephants, and the fourth option is the right one, infection of filarial worms. We know what the worm is. It is Wuchereria bancrofti and Wuchereria malai. So fourth option is the right answer, right? And the next question is, which of the following peptide chain is removed during maturation of proinsulin into insulin? When insulin is formed in our body, it is formed in an inactive form, proinsulin, with A peptide, 21 amino acid. Then we have the B peptide with 30 amino acid. Edailulla connecting peptide aanu C peptide. So, which of the following peptide chain? Ingane C peptide endengil insulin is called as proinsulin. It has to be removed. So, which of the following peptide chain is removed? It is a C peptide that is removed. And baki verina A peptide and B peptide are connected by means of disulfide bonds, and that is mature insulin, which can act by reducing the blood glucose level. So your answer is C peptide. Coming to the next question. The next question is second last question. Which of the following is the most appropriately defined? Commensalism, it's a relationship. We have population interaction. It's a relationship between one species is benefited, the other is neither benefited nor harmed. That is the right answer, right statement. Parasite is an organism which always lives inside the body of other organisms. It may be inside or outside, so it is wrong. Third one, competition is defined as a process in which fitness of one species is significantly lowered, but a higher honor, so that is wrong. Mutualism is a relationship in which one species is benefited whereas the other species is unaffected. Mutualism ennu parna endana, it's a symbiosis aanu, rendu perkum benefit aanu. So which is rightly defined? The first option is the right one. Now we are coming to the last question, right? A simple question. Zoom cultivation is associated with the last chapter issues. It is related to improper utilization of the resources, restoration of the forest that once existed but was moved at some point of time in the past. Is it associated with zoom cultivation? No. Idine nammal parayanathu reforestation. Appo adalla, farmers cut down the trees of the forest and burn the plant remains. Ash is used as a fertilizer. Very true. This is a practice called as zoom cultivation or swing agriculture that is practiced in the northeastern states. So second option is perfect. Third one says reforestation may occur naturally in a deforested area. No. We can it is not related to zoom cultivation. It is not related to zoom cultivation. Last one, planting of trees with consideration of biodiversity. That is also not related to zoom cultivation. Appo zoom cultivation aayittulla related answer endana? Second option aanu zoom cultivation, right? Or the swing cultivation ennu parayum. Okay, so that is the answer. So we come to the end of the discussion. So I hope you all have done to your satisfaction. എന്തെങ്കിലും mistake ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് തുറന്നിട്ട് ആ കണ്ടന്റ് വായിക്കുക and prepare well for the next exam. Okay students, thank you so much.
Good evening. So let's start the chemistry discussion. So ഒരു question ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. So first question is the shape of methyl radical is a straightforward question ആണ്. NCERT ന്ന് methyl radical is sp2 hybridized ആണ്, trigonal, planar ആണ്. The odd electron is occupying in the unhybridized p orbital. Nothing more to say on that. Then next we are moving to next question. Which condition favors the chemical bond formation? So നമുക്കറിയാം chemical bond formation വരുമ്പോൾ the stability of the molecule increases, energy decreases. Hydrogen എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So look at the energy level hydrogen എന്നുള്ള chemical bonding എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ എനർജിയുടെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So look at the energy level diagram. You can see that while forming the hydrogen molecule, the amount of energy released is 435.8 kilojoule per mole and the bond length is 74 micrometer. So energy decreases minimum potential energy and maximum force of attraction. Adilum distance കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ then repulsion predominates, right? Then moving to the next one. Each of the following forms the base of talcum powder. So talcum powder is nothing but magnesium hydrosilicates ആണ്, sodium aluminosilicates ആണ്, zeolites or feldspar. So here the answer will be third one, that is magnesium hydrosilicates. The next one is soft heavy metals which is melted at 30 degrees Celsius and is used as making high sensitivity thermometers. ഏതാ വരിക? So that is definitely gallium ആണ്. So gallium melting point 303 Kelvin ആണ്. Gallium purify ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ സോൺ റിഫൈനിങ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. എ മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ ബി പ്യൂരിഫൈഡ് ബൈ, അത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആയിരുന്നു, മെർക്കുറി ആണ്, സിങ്ക് ആൻഡ് മെർക്കുറി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഗാലിയം നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക സോൺ റിഫൈനിങ് വഴിയാണ്. സോ കീപ്പ് എൻ ഐ ഓൺ ദാറ്റ് വൺ ഓൾസോ, റൈറ്റ്? Next we are moving to the complex that does not give a precipitate with a AgNO3 solution. So AgNO3 solution and precipitate തരണമെങ്കിൽ we need in the ionization sphere we need chloride ions or bromide ions or iodide ions. Here we don't have any halide ions in the ionization sphere. So its first one is not going to give any precipitate. Second one will give, so this 1 mole will be giving 3 moles of chloride ions. So you will be getting 3 mole of AgCl can be precipitated from 1 mole of that complex. And here there will be 1 chloride ion, so you will be getting 1 mole of AgCl from one of the. Here also you have a chloride ion, will be giving 1 mole of AgCl, right? So the answer will be the first one, right? Straightforward question. 2-methyl butane will be represented as, so in the second position you require a methyl and second position you require an ene. So the answer will be, so 2-methyl 2-butane. So definitely the answer will be the second option, right? 2-methyl 2-butane, right? Nothing to say. The following compounds will show the plus I effect. OH will be minus I effect and plus some effect. OCH3 will be again minus I effect plus some effect. CH3 group, yeah, it will be having plus I effect and the chlorine will be showing minus I effect, right? So with the plus I effect it will be CH3 group, right? Then moving to the next one. Just the following compound will show the maximum enol content. In order to show maximum enol content, you can see, so that is a question that we will be moving. Let me take the pen. Just hang on a second. Just hang on a second for a second. Alright, sorry for that. Okay. So this one we will already discuss. Which of the following compound will show the plus effect? That will be methyl group. Then moving to the next one. So the following compound will show. Okay, so here if you are looking in the first case, that is CH3CO, we are having CH3 C double bond O, CH2 C double bond O, CH3. So keep an eye on these ones. Like if you have, if this is taken as 1, this is 2, 3.
So I'll take it as 1,3-diketones. Right, while you are looking, if you are writing the enol form, you'll be getting, it will be COH double bond to CH2. Here will be having C double bond to CH3. Here you can see that there will be an intramolecular hydrogen bonding possible in the case of 1,3-diketones. So they will be existing in the maximum enol content. That also depends on the solvents also. Generally, this will be happening in a aprotic solvents. Right, here acetone, there is no issue. And another case is phenol, even though it is an enol, double bond OH, it will be existing as a phenol enol form due to aromatic character. This is 1,3-diketo, but this is ester group. Compared to ester, the keto group will be having higher enol content. We already discussed these things in the class. Moving to the next one, it's a linear catalyst. Linear catalyst, we know hydrogen, palladium on barium sulfate, they will be doing cis hydrogenation. Both the hydrogen will be coming on the same side, and it is not going to affect the ene or alkene. So the triple bond becomes a double bond, and both the hydrogen will be coming on the same side. So the answer will be first one, cis dihydrogenation. If it's trans, there will be Bert's reduction, sodium in liquid ammonia, right? Moving to the next one, which is the correct order for CX bond strength. So if you are looking the bond strength, that is carbon fluorine bond is more stronger, and carbon chlorine, then carbon bromine, and carbon iodine. So answer to the bond strength order will be the first one. If the question is asking about the dipole moment, then you should be careful. The dipole moment is higher for CH3Cl. Then comes CH3F, CH3Br, and CH3I. Keep an eye on that one also. And if the question is asking about dipole moment of CCl4, CH3Cl, CH2Cl2, and CH3Cl, then the order is CCl4 will be having 0 dipole moment. Then while you are adding 1 chlorine, dipole moment increases, or you are adding 1 hydrogen. So first one will be, let me explain that one to you. So that is one of the possible question. So CCl4 dipole moment mu will be equal to 0. If you are adding 1 hydrogen, it will have a net dipole moment. The dipole moment increases as the number of hydrogen increases. So order of dipole moment will be increases like this. On moving down, the dipole moment value increases. And in the case of fluorine, CH3Cl will be having higher dipole moment, then CH3F, then CH3Br, then comes CH3I. All these things are in the NCERT, right? Then moving to the next one. What will be the order of reactivity with the Grignard reagent? We know that Grignard reagent is a RMGX, or the synthon is carbon nucleophile. So carbon nucleophile will be adding easily on the formaldehyde, because both the groups are hydrogens. Addition will be more predominant in the case of aldehydes than in the case of ketones, and depends on steric intent also. So easily it can add on this first one. Then that is a formaldehyde, less sterically demanding. Then you're having the acetaldehyde, then we'll be having acetone, and this will be much more sterically hindered. We can look at the answer like that. You can also put the electronic argument. The H group, CH group will be electron donating, so as a result the electron efficiency in the carbon will be less. So the answer will be same. So answer will be 1, 2, 3, and 4. Like. Then moving to the next one. The alcohol which easily react to the consulfuric acid, that is the base of Lucas test. If you are looking at the case of Lucas test, you can see that tertiary alcohols will be more reactive. In Lucas test, you will be adding zinc chloride with HCl. So tertiary will be more reactive, then comes secondary, then comes primary, like that. So tertiary will be giving turbidity easily, whereas secondary alcohol will be giving turbidity in 5 minutes. Primary alcohol does not give turbidity at room temperature, will be giving only on heating. Then in this case, you have a bromobenzene converted to COOH. So this carbon bromine bond has got a partial double bond character, so it's not easily removable. So in order to remove that one, we can make a Grignard reagent. We can do an oxidative addition. So magnesium will be adding onto the carbon halogen bond, will be generating the corresponding synthon. So you'll be getting So if you are adding magnesium, you will be getting MgBr. While you are doing this reaction, you should use dry ether, because if you are using a protic solvents like methanol, ethanol, water, then Grignard reagent is not going to sustain on that solvents. You know that they will be taking the acidic proton and converting to the hydrocarbons. And here you have a, this is equal to corresponding O minus, that will be attacked with the carbon dioxide, and you will be getting corresponding C double bond O MgBr, which on acidification corresponded to corresponding carboxylic acid. So answer will be
magnesium triether, carbon dioxide dilute HCl, so answer will be 3, because you cannot prepare Grignard reagent in methanol. So this is wrong, and that is wrong, right? Okay, next one. The following compound doesn't give a Hoffman carboylamine reaction is a test for primary amines. You will know primary amines on reaction with the RNH2 with the chloroformine NaOH. You will be getting RNC isocyanate test. It's a foul smelling compound. Definitely secondary amine is not going to give the test, right? And what is the electrophile in that one? That is again NaOH and chlorophyll. You will be getting dichlorocarbene, like a Remotiman reaction there. Okay, keep an eye on that one. Then next one, addition homopolymer. It has to be addition, and it has to be a homopolymer. Addition polymers are homo as well as copolymer. Here you are having only Teflon. The answer is here. Bakelite is phenol formaldehyde resin. First form Novolac. Then which on further linking will be in bakelite. Buna is a polymer of butadiene and styrene, and Buna N is a butadiene of butadiene and acrylonitrile. Right? Those are copolymers. Then the maximum number of lines recorded, the number of spectral lines is given by equation delta n into delta n plus 1 by 2. So 5th orbit to 3rd orbit. So the equation, if you don't know the equation, the number of spectral line is given by equation delta n into delta n plus 1 by 2. Okay, change the color. So if you look at 5 to 3rd orbit, the delta n will be 5 minus 3, that is 2, and delta n will be 2 plus 1 by 2, that is a number. If you are looking from 5th to 3rd orbit, that is 5 minus 2 will be 3, that is 3 plus 1 by 2, this will be the number of spectral lines. So just memorize this equation and that will help you for this question. Delta n into delta n plus 1 by 2, right? Then moving to the next one. Log Kp by Kc plus log Rt is equal to 0, that is another, this kind of questions you can expect in the NEET examination. It's a simple application. We know that Kp is equal to Kc into Rt raised to the power of delta n, right? Delta n G in fact. So log Kp by Kc. So if you are taking log Kp, so log Kp is equal to log Kc plus delta n log Rt. So we have to convert this into log Kp by Kc. So if you are taking log Kp minus log Kc, log Kp minus log Kc is equal to log Kp by Kc. So log Kp by Kc is equal to delta n log Rt. So if you are rewriting this equation, you can get log Kp by Kc is equal to minus log Rt. So if you are looking, the value of delta n is actually here minus 1. So in order to get minus 1, delta Ng, the value of delta Ng should be equal to minus 1, in which case the answer here is here it will be PCl5 gas. If it is gaseous state, then you will be getting delta Ng equal to 1. Here if it is, you will be getting delta Ng equal to minus 1, this one, so answer will be here. Okay, that is about that one. Then moving to next question, the gaseous reactions 2Ag plus the gaseous reactions A gas giving 2B gas plus A gas is found to be first order with respect to A, is found out to be first order with respect to A. If the reaction started with the PA, initial pressure is equal to 90 torr, then the pressure after 10 minutes. So we can write the equation, we can write down the equation, write constant. So K is equal to 2.303 by T log initial pressure of A divided by final pressure of A, right? So if you look in the equation, A giving 2B plus C, so A giving 2B plus C, initial pressure of A is 90, so here there is 0, 0. So as the reaction progresses, the number of A decreases, and as a result the pressure also decreases. Imagine that there is X amount of pressure decrease here, corresponding increase will be 2x here and corresponding increase will be x here. So we know that the sum, that is 90 minus x plus 2x plus x, should be equal to 180, that is final pressure. So if you are looking, that is 90 plus 2x equal to 180, or 2x equal to 90 or x equal to 45. So substituting here, initial pressure is 90 and final pressure is 90 minus 45, that is equal to 45, right? So substitute the value here, so you will be getting K is equal to 2.303 by T is how much? Is 10 minutes, so 10 into 60, log initial pressure is 90 and final pressure is 45. So log 2, substitute the value. So 2.303 into log 2, that is 0.3010, that will be 0.693. 0.693, this is almost close to 700. So if you are looking, I think you will be getting the answer is first one, right? Then moving to the next one.
the standard reduction potential, again straightforward question. Higher the value of reduction potential, that species must undergo reduction, so that will be acting as an oxidizing agent. So here the oxidizing agent will be higher value of reduction potential will be as fluorine. And in the case of reducing agent, the reverse is true, higher the value of oxidation potential. So oxidation potential will be higher for I minus ion. You had to do the reverse equation, right? So I minus will be converted to I2, that will be oxidation, and E0 will be minus 0.53. Here will be E0 will be minus 1.06, so higher value will be here. So the strongest reducing agent will be I minus, right? Then this is Graham's law of rate of diffusion, straightforward question. So what is equation for a Graham's law of rate of diffusion? R1 by R2. Graham's law of rate of diffusion R1 by R2 is equal to square root of d2 by d1, that is equal to square root of m2 by m1. So here rate of diffusion, you can take it in number of moles diffused in unit time, or volume diffused in unit time, or distance traveled in unit time. You can take it in any case. So here it is given as a number of moles, so you can write n1 by t1 over n2 by t2 is equal to square root of m2 by m1. Okay, so while you are doing these ones, you can get the answer. So n1 by t1 number of moles is same, right? So question is under the same conditions required for the same number of moles. So number of moles is same, that means n1 and n2 cancel out, so you can write down t2 by t1 is equal to square root of m2 by m1. You can take first one is unknown and second one is oxygen, substitute it and you will get the value as 200. Right, moving to next one. Again another simple question. You can look at what is the pH of n by 1000. So n by 1000 means 10 raised to minus 3 molar KOH. So if it's a KOH solution, nobody can find out the pH directly. You have to find out the pOH. So pOH equal to 3 and pH will be equal to 11. So answer will be fourth one. Moving to next one. Calculate the mass of carbon dioxide produced by heating 40 gram of 20% pure limestone. So limestone is nothing but calcium carbonate. So if you are heating calcium carbonate, the equation will be calcium carbonate on heating, you will be getting calcium oxide and carbon dioxide. So if you have 1 mole, here you will be getting 1 mole. Here it's grams, so here this will be 100 gram. Here you will be getting 44 gram. So if you are using only 40 gram, so 40 gram will be giving how much? So 40 gram will be giving 44 by 100 times 40, but the purity of sample is only how much? 20%. So you will be getting only 20% of this amount. So if you are doing that, you will be getting the answer is the first one, 3.52. Okay, moving to the next one. The incorrect order is straightforward question. You know that the bond length, as the size of the atom increases, bond length increases. So first one is correct. Boiling point is correct. NH3 due to intermolecular hydrogen bonding, NH3 will be having higher boiling point. You have to look at the order of boiling point, melting point of group 16, group 15 and group 17. Okay. Then critical temperature, as the size increases, van der Waals force of attraction increases. So as the van der Waals force of attraction increases, they can be easily liquefied. So size increases, critical temperature increases. Critical temperature increases means the gas can be easily liquefied, right? Then acidic strength, this is just the reverse order, right? As the bond strength decreases, acidic strength increases. HO, that is the strongest bond, so that will be acidic strength will be less. And moving down the group, acidic strength increases. The next one, F cent is pretty straightforward. That is metal excess defect, that is due to electrons trapped in anion vacancy. We know that heating of sodium chloride in presence of sodium, right? Then moving to the next one. If the following gas does not obey Henry's law, in order to obey Henry's law, the gas shouldn't react with the solvent. So for example, if you are taking ammonia on reaction with the water, they will be forming ammonia hydroxide. So the law is not valid. The law says that the solubility of a gas is directly proportional to partial pressure at a constant temperature, right? So it's not valid in the case of ammonia because it can form ammonia hydroxide by reaction. Then next one, which of the following is most effective in the coagulation of ferric hydroxide? Hardy-Schultz rule. It's a positively charged colloid, ferric hydroxide. You require a negatively charged salts with a higher negative charge, so that will be SO4 minus. If there is an answer of PO4 minus, then that will be that one. So here the answer will be SO4 minus, right? Next one is delta E is the heat of a reaction at constant volume. The delta H is given by delta E plus delta NGRT. In this case, the value of delta Ng is, this is 2, this is 3. You don't need to consider this 3 and this one because they are in the liquid state. So this is 2 and 3. So the value of delta Ng is minus 1. So delta H is equal to delta E minus RT. Next one. You have a reaction, the heat of decomposition of water per mole. The question is per mole. So while forming 2 moles of water, you are releasing 573.2.
So decomposition means that is the reverse of this reaction. So for 2 moles decomposing, you have to give 573.2. So for 1 mole, you have to give half the amount. So 573.2 into half the amount will be 286.6, that is per mole. But if the question is asking per gram, this is per mole, that means 18 gram. So per gram means 286.6 by 18. The question can be asked in that way also, right? Moving to the next one, the density of 2 molar aqueous solution of NaOH. So you have to find out the molality. You got the molarity. So there is an equation. What is the relation between molality and molarity? So molality is equal to 1000 into molarity divided by 1000 into D minus molarity into molar mass of solute. Just substitute it and you will get the answer. So 1000 into molarity will be 2 molar and 1000 into density will be 1.28. Then molarity will be 2 and molar mass of solute will be 40. So let's substitute it. So that will be 1000 into molarity will be 2 divided by 1000 into D, that is 1.28, that will be 1280 minus molarity into molar mass of solute will be 80. So you'll be getting 2000 divided by 1200, that will be 20 by 12. So if you are using 20 by 12, that will be 4, that is 5 by 3. 5 by 3 will be 1.67, right? The total elements in the 5th period, if you are looking at the periodic table, any period will be starting with the s orbitals and ending with the p orbitals. So all the other orbitals like d, f, everything has to come in between. So 5th period means start with the 5s and end with the 5p. So in between 5s and 5p only 4d can occupy. So the maximum number of electrons possible is 5s, 4d, 5p. That will be s will be 2, d will be 10 and p will be 6, so 18. Then the mass of carbon anode is a whole Herald process. The equation is you have to use alumina. The equation is you have to use alumina. Sorry. Al2O3 react with the carbon. So we're getting 2Al plus how much oxygen? So 3. So you'll get 3 CO2. Okay, so if you are basically balancing, you'll be getting 2Al2O3. So you'll be require 3C. So you'll be getting 6. So 2Al2O3 you'll be required 4Al. So that will be the balanced equation. So if you are looking, the mass of carbon would consume in the production of 270 kg of aluminum. So 4 into 27 gram required. Mass of carbon anode consumed will be 3 into 12. So 36 gram will be consumed for, this will be 108 gram. So 36 kilogram will be required for 108 kilogram. Right? So if you require for 270 kilogram of aluminum, so 108 kilogram require 36 kilogram. So 1 kilogram required, 36 by 108, and if the question is asking 90, right, 270. So 270, you have to do this one and you will be getting the answer is 90. Okay, do the calculation. The next one, the oxidation number of chromium CrO5, butterfly structure. So CrO5 has got a butterfly structure. So oxidation number will be Cr double bond O. There are 2 peroxy bond, right? So this oxygen is -2, all the other oxygens are -1, so the structure will be +6, right? Next one is when PO4 3- and NO3 3- are more in water, that is they are nutrients for algal, so that causes algal bloom. Final product of the given sequence of reaction. So let's have a look at that one. So here, so CH3CCOH with Na, that is base, you will be getting in the after the first step you will be getting CH3C triple bond CNA with the liberation of hydrogen gas, which on reaction with the CH3CH2I. So this will be acting as a nucleophile, it comes on attack, I group will be leaving. So you will be getting CH3C triple bond C and CH2CH3. So the answer will be CH3C triple bond C, CH2CH3, right? Then moving to next one, which are the following is least reactive in the case of bromination. Bromination is an aromatic electrophilic substitution. So phenol, aniline, anisole are all activating groups. So the answer will be nitrobenzene. Nitro group will be a deactivating group. Glucose and oxidates the constant nitric acid. So it's a strong oxidizing agent. With a strong oxidizing agent, you will be getting saccharic acid. But with a weak oxidizing agent, you will be getting gluconic acid. This is a test for structure of glucose, right?
The next one, which of the following can bring down the body temperature? Those are called antipyretics. Here the given one is aspirin. Chloroquine is used for treatment of malaria, right? Penicillin is an antibiotic. A vessel at 1000 Kelvin contains carbon dioxide with a pressure of 0.5 atm. Some of the carbon dioxide is converted to carbon monoxide on addition of graphite. If the total pressure at equilibrium is 0.8 atm, the value of K is. So if you are looking, carbon dioxide is converted to carbon monoxide by addition of graphite. So like write down the equation, CO2 plus C will be giving 2CO. Right? So you have to find out the value of K. So K is equal to, reaction is at equilibrium. So K is equal to, this is in solid state, so you don't have to consider that one. Kp is equal to partial pressure of CO, the square divided by partial pressure of CO2. So initial pressure is 0.5 atm. Right? As the amount reacted, the pressure decreases. This will be 0.5 minus x. Here will be 2x. So if you are adding those two, the total pressure at equilibrium is 0.8. So 0.5 minus x plus 2x equal to 0.8. That is 0.5 plus x equal to 0.8, or the value of x is equal to 0.3. So here equilibrium pressure will be 0.5 minus x will be 0.2. Here will be 2x into that is 0.6. So if you substitute the value, so Kp is equal to 0.6 the whole square divided by 0.2. So you will be getting the answer is 0.6 into 0.6 divided by 0.2, 3 times, so 3 into 0.6 will be 1.8 atm. Next one, consider the reaction to A plus B giving product when concentration of B alone is double, half-life did not change. So half-life is independent of concentration, means first order reaction. When the concentration of A is double, rate is increased by 2 times. So concentration double, rate also double, first order reaction. So with respect to B, it's a first order reaction. With respect to A, it's a first order reaction. So overall, it's a second order reaction. So for a second order reaction, the rate constant will be mole raised to -1, liter second raised to -1. For nth order reaction, the unit of rate constant will be mole raised to 1 minus n, liter raised to n minus 1 per second, right? So it will be first one. How many Faradays are required to reduce 1 mole of MnO4 minus to Mn2 plus? So in MnO4 minus, oxidative manganese will be +7. So +7 need to convert to +2. So you require 5 electrons. So 5 mole Faraday. Right? Next one is determine the solubility of cellular bromide Ag2CrO4 given its Ksp value. So Ag2CrO4 is a, what type of solid is that? Let's have a look at. So that is Ag2CrO4 will be giving 2Ag plus CrO4 2 minus. So it's a A2B type. So this will be 2s, this will be s. So Ksp will be 2s the square into s, that will be 4s cube. So the value of 4s cube is equal to, sorry, change the question. Let me go to the question. The value of 4s cube. So the value of 4s cube is equal to 1.1 into 10 raised to minus 12. So in order to find out the value of s cube, you have to take the value. So what I am going to write down is s cube is equal to 1.1 into 10 raised to minus 12 by 4. I am putting this as multiplied with 1000. It's equal to 1.1 into 1000 into 10 raised to minus 15 by 4. That will be easy. So if you are doing this one, you will be getting approximately 250. So cube root of this one will be 10 raised to minus 15 to cube root 10 raised to minus 5. So that will be 10 raised to minus 5 will be for this part, cube root, and this will be almost 250. So cube root of 250 will be close to 6. 6 will be 216. So greater than 6. So it will be approximately 6 point something. That will be the value of s. So the answer will be first one. Clear? Moving next one. The following models best describes the bonding in thin layer of graphite structure. So in the case of graphite structure, you can see there will be different layers. So this is one layer and the other layer will be like this. So distance between the layers will be approximately 340 micrometer and this is 141.5 micrometer. They are non-metallic covalent bonding. Right. The next one is arrange the following towards the reactivity for electrophilic addition reactions. So in order to add an electrophile, you need an electron donating group. So on adding the electrophile,
this electron will move and you will generate a positive charge. So something which can stabilize the positive charge will increase the rate of reaction. So definitely OMe can stabilize that through plus some effect because it's on the para position, and CH3 group can do that by hyperconjugation as well as inductive effect. So these two are activating group, and Cl will be minus I and NO2 will be minus M. So this will be highly deactivating, this will be deactivating as well, but it will be less compared to NO2. So order of reactivity will be 1, 2, 3 and 4. So this will be third one. Then the correct order of stability is the next one, right? Yeah, the correct order of stability in the following structure is restorative structures. While you are taking, the one with the maximum number of bonds will be more stable. So here you can see 1, 2, 3 bonds in between. Here also 1, 2, 3. Here you can see 4 bonds. So that will be more stable. And while you are looking the charges, the electronegative atom should carry the negative charge and electropositive atom should carry the positive charge. So electronegative atom with the negative charge will be first one. So 3, 1, 2. Next one, HBr, R2O2, that is a anti-Markovnikov's way of adding bromine. So the radical mechanism, you will be getting bromine on the, so if you are looking, so in this case if you are adding, first you will be generating 1, 2, 3, 4, having 1, draw it in this fashion. So 1, 2, 3, 4, you will be adding bromine here and forming a radical. Then that radical will be capturing the hydrogen and forming a normal bromobutane. Here you will be having bromine, so this reaction is going through a cyclic bromonium and pathway, and the next bromine is coming on the backside attack. You will be getting a dibromo compound, right? You will be getting bromine here, 1, 2, 3, 4. You will be hitting one bromine here and another bromine on the transway. And bromine with water, that will be forming HOBr, so it will be OH minus Br plus. Again it will be first forming bromonium ion, and the OH minus will be coming and attacking on the anti-fashion transaddition. So the product A and B are position isomers, that is totally wrong. Formation of B and C involves same type of cyclic bromonium ions, so that is correct. B and C are same major products, so that is not correct, right? So answer will be only B. Next one is CH3I with the silver powder. So what is the first one? CH3I, that is iodoform with the silver powder, that is a preparation of acetylene, right? We are getting acetylene here, HC triple bond CH, on passing through ready hot ion tube, we will be getting benzene. Benzene on reaction with the normal propyl chloride will be forming first CH3, CH2, CH2 plus, but that will rearrange to more stable carbocation. So you will be getting a secondary carbocation CH3, CH plus and CH3, that will be acting as the electrophile and attaching on benzene ring, and you will be getting corresponding isopropyl benzene or cumene, right? So isopropyl benzene or cumene, so answer will be third one. You have to keep an eye on this one on reaction with the oxygen, going oxidation, forming phenol and acetone. Keep an eye on that reaction, okay? Heptane, straightforward, that is aromatization. By doing the aromatization, you can use Cr2O3 on alumina or molybdenum oxide. So if it is heptane, you will be getting, if it is hexane, you will be getting benzene. So if it is heptane, you will be getting the corresponding aromatic compound of heptane, that will be toluene. That will be answer will be 4. While we are doing this reaction, study about the controlled oxidation, because if you are, there will be definitely question based on this one, aromatization, cracking or controlled oxidation. Depending on the catalyst that you are using, you will be getting alcohol. If you are using molybdenum, you will be getting aldehyde. If you are using manganese acetate, you will be getting acid. So keep an eye on the controlled oxidation studying in the hydrocarbon chapter. Then identify the major product. Radical reaction, HBr peroxide, radical reaction. So what are the possibilities? So here either the radical can form on this one. So if the radical is going on this center, the bromine will be coming here. Or what is other possibility? The radical will be going on the downside and bromine will be here. Which radical will be more stable? I would say here there will be only 2 alpha hydrogens for doing the hyperconjugation. If it is coming here, you can see there will be 3 hydrogens for the hyperconjugation. So this will be comparatively more stable. So the bromine will be going. So the answer will be second one will be much more preferred. Then moving to the next one. Let me get the question. 2 moles of an ideal gas expand isothermal and reversible from 1 liter to 10 liter. So isothermal means temperature remains constant.
It's an ideal gas, so PV is a constant, PV equal to nRT, temperature constant. So delta H is equal to delta U plus delta PV, PV is a constant, delta is a constant. So PV is a constant, so delta PV is equal to 0. U is a constant, so delta U equal to 0. So delta H equal to delta U plus delta PV, that will be also equal to 0. To the following equilibrium reaction, Kp is greater than Kc, so Kp is equal to Kc into RT raised to power of delta n. So in order for delta n, Kp greater than Kc, the value of delta n has to be greater than 1. So the value of delta n is greater than 1 only in the case of first case. Delta n is greater than 1 only in the first one, so that should be that one. So that's all from the chemistry side. I will just quickly go through these questions, and if you have any questions, kindly let me know. Thank you. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഞാൻ വളരെ ക്വിക്കായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, കാരണം നമുക്ക് റിയൽ എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോഴേക്കും ഫെമിലിയാരിറ്റി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യുക. ഫെമിലിയാരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ചെയ്ത് ഫെമിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. റൈറ്റ്, താങ്ക് യു ഓൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് സാർ വരുന്നുണ്ട്. സാർ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ ബോട്ടണി ഡിസ്കഷൻ. Okay, good evening. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടണി സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം. See the first question, artificial system. Artificial system, it was proposed by, അല്ലേ, ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ലിനേഴ്സ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It is based on what? Morphological features, ഒരു സംശയമില്ല. So option 3 is the right answer here. അല്ലേ. So move on to the next question. Bryophytes. Bryophytes എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താണ്? Amphibians of the plant kingdom. Alle, amphibians of the plant kingdom. So they are dependent on water because they need water for fertilization. Alle, so better option edana. Androzoids, male gametes can easily reach up to the egg in the archegonium. Alle, flagellated aanu, but they need water for moisture content. Alle, for fertilization. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ amphibians of the plant kingdom എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So that is the better option. Move on to the third question. Haplodiplontic life cycle is exhibited by, അല്ലേ, haplodiplontic life cycle എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്, അല്ലേ. രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ വരുന്ന ഏതാ? ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആൽഗെ, അല്ലേ, ഡിപ്ലോണ്ടിക് ജിംനോസ്പേമും ആൻജിയോസ്പേംസും, ഹാപ്ലോഡിപ്ലോണ്ടിക് ബ്രയോഫൈറ്റ്സും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സും. ഒരു സംശയമില്ല, അല്ലേ. ലൈഫ് സൈക്കിളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്, എന്തായാലും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്ത ചോദ്യം മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. Sweet potato, which roots are modified for storage? ഒരു സംശയമില്ല, ഏതാടാ? Adventitious roots, അല്ലേ. Adventitious roots modified for food storage in sweet potato. Then which type of placentation is found in primrose? Placentation primrose ആണ്, അല്ലേ. Dianthus and primrose ഏതാണ്? ഫ്രീ സെൻട്രൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻ 4 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്ലാസന്റേഷനും എക്സാമ്പിളും പ്ലാസന്റേഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം കണ്ടാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ. റൈറ്റ്. ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് എൻസൈംസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ, അല്ലേ. ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈഡ്രോളൈസസ്, നമ്മൾ ലൈസോസോമിനോട്ട് പോലടാ, ശരിയല്ലേ. ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ്, ലൈസോസോംസ്, ഒരു സംശയമില്ല. ദീസ് എൻസൈംസ് ആർ ആക്റ്റീവ് അറ്റ് അസിഡിക് pH എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Organic compounds that are tightly bound to apoenzyme, അല്ലേ. അപ്പോഎൻസൈം, എൻസൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഎൻസൈം പ്ലസ് എന്താ വരുന്നത്? സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കോഫാക്ടർ ആണ്, അല്ലേ. കോഫാക്ടർ that forms what? ഹോളോ എൻസൈം, ഹോളോ എൻസൈം, അല്ലേ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ പോയിന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ. റൈറ്റ്.
അപ്പോൾ ഈ കോ ഫാക്ടർ പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പ്രോസ്തെറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കോ എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, മെറ്റൽ അയോൺ ഉണ്ട്, ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൽ ടൈറ്റ്ലി ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വരാൻ നമുക്ക് പ്രോസ്തെറ്റിക് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വരാം. സോ ഓപ്ഷൻ 1 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ അല്ലേ. മറ്റേത് ട്രാൻസിയന്റ് ആണ്, ഏത് കോ എൻസൈംസ്, റൈറ്റ്. സോ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെൽ സൈക്കിൾ ബേസ്ഡ് ആണ്. സൈഗോട്ടീനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൈഗോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫേസ് 1 ആണ് അല്ലടാ. പ്രോഫേസ് 1 സൈഗോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സിനാപ്സിസ്, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബൈവാലന്റ് ഓർ ടെട്രാഡ് അല്ലേ. സോ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 4 നിങ്ങൾ എന്തായാലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സംശയമില്ല, റൈറ്റ്. ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ആണ്. സോ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ്. Number of ATP used during conversion of glucose into glyceraldehyde 3-phosphate അല്ലേ. സോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻറ്റു ഗ്ലൂക്കോസ് 6-phosphate ATP ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രക്ടോസ് 6-phosphate ഇൻറ്റു ഫ്രക്ടോസ് 1,6-bisphosphate അവിടെ ATP കൺസംഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ 2 ATP ആണ് വരുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, 2 ATP. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഓൺലി എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് വേർ ATP കൺസംഷൻ ഇസ് ദർ അല്ലേ. ശരിയല്ലേ. ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഗെയിൻ റെസ്പിറേഷൻ ആണ്. കോംപ്ലക്സ് 2 ഇൻ ETS റിസൾട്ട്സ് ഇൻ. ഈ കോംപ്ലക്സ് 1 അല്ലേ, കോംപ്ലക്സ് 1 അതേപോലെ കോംപ്ലക്സ് 2, ഇത് രണ്ടുപേരും, അതായത് കോംപ്ലക്സ് 1 ആയാലും കോംപ്ലക്സ് 2 ആയാലും ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കോംപ്ലക്സ് 1 നിന്നും കോംപ്ലക്സ് 2 നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള യുബിക്വിനോൺ ആണ്. ശരിയല്ലേ. സോ യുബിക്വിനോൺ ബൈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം കോംപ്ലക്സ് 1 ഓർ കോംപ്ലക്സ് 2 ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ശരിയല്ലേ. സോ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് യുബിക്വിനോൺ ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ലെ. ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഐദർ കോംപ്ലക്സ് 1 ഓർ കോംപ്ലക്സ് 2. ശരിയല്ലേ. കോംപ്ലക്സ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? സക്സിനേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് ആണ് അല്ലേ. Yeah. Then plant growth and development. Incorrect about arithmetic growth. See, growth rate rapidly increases. പറ്റില്ല. അതെവിടെയാണ്? ജോമെട്രിക്കലാണ്. ബാക്കി എല്ലാം അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ലീനിയർ കർവ് ആണ്, ശരിയാണ്. പിന്നെ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് ശരിയാണ് അല്ലേ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ മൈറ്റോസിസ് വൺ സെൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഡിവൈഡ് while other matures. ശരിയല്ലേ. റൈറ്റ്. ശരിയല്ലേ. അതൊക്കെ അരിത്മെറ്റിക് ഗ്രോത്തിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് റാപ്പിഡ്ലി ഇൻക്രീസസ് എന്ന പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ജോമെട്രിക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്. ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ, ചാപ്റ്റർ ആണ്. നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ജെമ്യൂൾ ഫോർമേഷൻ വരുന്നത് എസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെയാണ്? സ്പോഞ്ചസിലാണ് അല്ലേ. സ്പോഞ്ചസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബഡിനെയാണ്, ഇന്റേണൽ ബഡ്സിനെയാണ് ജെമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ബൾബിൽസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രപ്പഗ്യൂളായിട്ട് വരുന്നത് ലീഫിൻ്റെ ആക്സിൽ അല്ലേ. ബൾബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഏത് പ്ലാന്റിലാണ്? അഗേവിലാണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ 4 സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. Pollen grains are able to withstand extremes of temperature and desiccation. ഒരു സംശയമില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്പോറോപോളനിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലടാ, റൈറ്റ്. സ്പോറോപോളനിൻ ആണ് ശരി ഉത്തരം. ദെൻ ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ കണ്ടക്റ്റഡ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഫോർ. അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത മെൻഡൽസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്, ജെനറ്റിക്സിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ടൈം പീരീഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം? 1856 to 63 NCERT തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അല്ലേ. 7 years ആണ്. Then again genetics molecular basis of inheritance based ആണ് question. Histone proteins are rich in. Histone proteins എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അല്ലേ. നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് DNA പാക്കേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So these are rich in ഏതാണ്? ലൈസിൻ ആൻഡ് ആർജിനിൻ അല്ലേ. ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ലൈസിൻ ആൻഡ് ആർജിനിൻ ആണ്. Then again genetics molecular basis based question ആണ്. After the completion in which mode of replication each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized. ഇതാണ് DNA replication അല്ലേ. സെമി കൺസർവേറ്റീവ്.
right? This mechanism was suggested by Watson and Crick, experimentally verified by ആരാണ്? Michelson and Stahl. നമുക്കറിയാം. On to the next question. Molecular based തന്നെയാണ് again. അല്ലേ? Molecular basis of inheritance അല്ലടാ. With reference to protein synthesis, consider the following events in correct sequence. Correct sequence ൽ നമുക്ക് activation of amino acid അല്ലേ? First one, amino acids are activated in the first phase itself. Previous year papers എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം NEET question ആ പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? In the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and then attached to the cognate tRNA അല്ലേ? അപ്പോൾ formation of amino acid tRNA complex നമുക്ക് 2 കൊടുക്കാം അല്ലേ? Right? Then binding of amino acid tRNA complex with mRNA നമുക്ക് 3 കൊടുക്കാം. Then polypeptide formation 4 കൊടുക്കാം. ശരിയല്ലേ? So option 3. Okay, so that is the correct sequence here. Move on to the next question. Biotechnology. I area based on for visualization of DNA fragments acted upon by restriction endonuclease enzyme, they are stained by ഏത് stain യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എത്തിഡിയം ബ്രോമൈഡ് ആണ് അല്ലേ? എന്നിട്ട് UV റേസിന് എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുകയാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോഴാണ് ഓറഞ്ച് ബാൻഡ് അല്ലേ ഒക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം. Then which of the following is not correctly matched? So incorrect pair ആണ് വേണ്ടത്. ബയോളിസ്റ്റിക്സ് ജീൻ ഗൺ ശരിയാണ്, റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എക്കോ R1 ശരിയാണ്. ഒറൈ നോക്കിയേ, ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലടാ, ഒറിജിൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ? ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒറൈ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻകറക്റ്റ് പെയർ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ടാക് DNA polymerase ആണ്. So option 3 is the right answer here. Then palindromic based ആണ് again എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി തന്നെ. Opened up palindromic DNA sequence are joined with their complementary cut counterparts by join ചെയ്യാൻ ഏത് എൻസൈം ആണ്? DNA ligase ആണ് അല്ലേ? DNA ligase catalyzes joining, ഒരു സംശയമില്ല. Then move on to the next question. Ecology based ആണ്. Freshwater animals cannot live for long in sea water. നമുക്കറിയാം സലൈനിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? റൈറ്റ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് കാരണം അല്ലേ? അതായത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർഗാനിസത്തിന് ഇവിടെ സലൈൻ സീ വാട്ടറിലോ തിരിച്ചോ അല്ലേ? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കാരണമാവുന്നത്. ദെൻ സക്സഷൻ ഇൻ വാട്ടർ. ഈ സക്സഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ആയാലും ഏതായാലും ഹൈഡ്രാർഗ് ആയാലും സെറാർഗ് ആയാലും ഏതാണ്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ മീസി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ലേ? മോഡറേറ്റ് ആണ്. രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ നിന്നും മോഡറേറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലോട്ടാണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? മീസി കണ്ടീഷൻസിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. ദെൻ ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അഗൈൻ എക്കോളജി ബേസ്ഡ് ആണ്. ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? ലങ്സ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ് ആണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് മച്ച് എന്താണ് ഓക്സിജൻ ടു ദി പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് അല്ലേ? റൈറ്റ്. കാരണം റിച്ചസ്റ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ്, ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദെൻ സ്ക്യൂട്ടല്ലം സീൻ ഇൻ ഗ്രാസസ് ഇസ് കമ്പയറബിൾ ടു വിച്ച് പാർട്ട് ഇൻ അതർ മോണോകോട്ട്? മെയ്സ് ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാസസ് ആണ് അല്ലേ? കമ്പയറബിൾ ടു വിച്ച് പാർട്ട്? കോട്ടിലിഡൻ ആണ് അല്ലേ? കോട്ടിലിഡനായിട്ടല്ലേ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയാണത്. കാരണം സ്ക്യൂട്ടല്ലം എന്നുള്ള വേർഡ് that is specifically used in grasses ആണ് അല്ലേ? in other monocots it is used as cotyledon അല്ലേ? right. then lemon grass oil biomolecule ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്? essential oils ആണ് അല്ലേ? essential oils ആണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. then move on to the next question. wooden dose-നെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലേ? പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ്. വുഡൻ ഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഐഡിയ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? റെയിനി സീസണിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നടാ? ഇംബൈബിഷൻ ആണ്, ശരിയല്ലേ? റൈറ്റ്, ഇംബൈബിഷൻ. ദെൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചോദ്യം. ലാർജ് എമൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന് എക്സാമ്പിൾ. മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ പൊട്ടാഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, കാൽഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, സൾഫർ വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ
അല്ലേ? റൈറ്റ്, മാക്രോന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ്. ദെൻ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ഷുഗർ കെയിൻ ഷോ ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, അല്ലേ? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു. ആൻഡ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ, അല്ലേ? ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു. അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്, ക്രാൻസ് അനാറ്റമിയാണ്, അല്ലേ? C4 പാത്വേ ഉണ്ട്, C4 പ്ലാന്റ് ആണ്. C4 പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കലി മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, അല്ലേ? അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ നീറ്റ് പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്താൽ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നുമുണ്ട്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് റെഫർ ടു. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ടാണ്? ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, അല്ലെ? ഗ്രോത്ത് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. ഗ്രോത്ത് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. എന്തായാലും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് എ ടിപ്പിക്കൽ ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോ. നമുക്കിത് മോർഫോളജി കണക്ട് ചെയ്യാം, സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലേ? എംബ്രിയോണൽ ആക്സിസ് ഒരെണ്ണേ വരുള്ളൂ, കോട്ട് റിട്ടൺ 2 വരും, അല്ലടാ? സോ ഈസി, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അല്ലേ? വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ശരിയാക്കും. ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം, മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ്, ഇതിലേത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇത് എക്കോളജി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അമൻസാലിസം വൺ സ്പീഷീസ് ഇസ് ബെനിഫിറ്റഡ്, അതൊന്നും ഇല്ല. അമൻസാലിസിൽ പറ്റില്ല, പറ്റുമോ? അത് കമൻസാലിസമാണ്, സോ അത് ശരിയാവില്ല. ദെൻ പ്രെഡേറ്റർ ഇസ് ആൻ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ക്യാച്ചസ് ആൻഡ് കിൽസ് അതർ ഓർഗാനിസം ഫോർ ഫുഡ്, ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ, അല്ലേ? സോ നിങ്ങളത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പ്രെഡേറ്റർ, പാരസൈറ്റ്, ഹോസ്റ്റ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജീൻസ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഏതാണ്? റീകോമ്പിനേഷൻ ഷോസ്. എടാ, 2 ജീൻസിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ കുറയും, ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ കൂടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? സോ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. നേരെ ലിങ്കേജും ഡിസ്റ്റൻസും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയാമായിരുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം അഗൈൻ ജെനറ്റിക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇത് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മെക്കാനിസം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ഏതാണ്? XO മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഇൻസെക്റ്റിൽ വരുന്നത്. സോ ഫീമെയിലിൽ 18 ക്രോമസോം വരുമ്പോൾ മെയിലിൽ അതിനേക്കാൾ ഒരെണ്ണം കുറയും. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ 2 X ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു X അല്ലേ ഉള്ളൂ. സോ ഒരെണ്ണം കുറയും. സോ 18 - 1 ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ 17. ഓക്കെ, സോ 17 and 18 അല്ലെ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആണ്. അപ്പോൾ 17 മെയിൽസ് 18 females respectively. Option 1 is the answer here. Okay, let's move on to the next question. Again genetics based on principles of inheritance and variation. അല്ലേ? എടാ, ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ എത്ര ഫീനോടൈപ്പ് എത്ര ജീനോടൈപ്പ്? ഒരു സംശയമില്ല. 9:3:3:1 ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലടാ, അല്ലേ? അപ്പോൾ 4 ഫീനോടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഫീനോടൈപ്പ് 4, ജീനോടൈപ്പ് എത്രയാ? 9. റേഷ്യോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 1:2:1, അല്ലേ? 2:4:2, then 1:2:1. അപ്പം അങ്ങനെ 9 ഡിഫറെൻറ്റ് ജീനോടൈപ്പ്, 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീനോടൈപ്പ്. ദെൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെൽ ബയോളജി ബേസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് സീവ് ട്യൂബ്, അതേപോലെ മമ്മേലിയൻ എർത്രോസൈറ്റ്. രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. സോ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്, അല്ലേ? Absence of nucleus. Then on to the next question. Amino acids. ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് അമിനോ ആസിഡ്? ഫോർമിക് ആസിഡ്, ഗ്ലിസറോൾ, ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ്, ഗ്ലൈസിൻ. ഏതാണ്? ഗ്ലൈസിൻ ആണ്, ഒരു സംശയമില്ല, അല്ലേ? ഗ്ലൈസിൻ ഇസ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് അമിനോ ആസിഡ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. NCERT എക്സംപ്ലറിൽ അല്ലേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. On to the next one. Which metal ion is a constituent of chlorophyll? ക്ലോറോഫിലിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാടാ? മഗ്നീഷ്യം ആണ്, അല്ലേ? ക്ലോറോഫിലിന്റെ സിന്തസിസിന് മഗ്നീഷ്യം വേണം, അയണും വേണം. പക്ഷേ ക്ലോറോഫിലിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മഗ്നീഷ്യമാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ദെൻ വെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ആഡഡ് ടു പെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ C4 സൈക്കിൾ അല്ലടാ നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. C4 സൈക്കിളിൽ പെപ്പ് 3 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സാലോഅസറ്റിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് C4 സൈക്കിൾ, അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ്.
On to the next question. Phosphorylation of glucose during glycolysis is catalyzed by a first step, അല്ലേ? Glucose into glucose 6-phosphate. ആ കൺവേർഷൻ ഇല്ലേ? ആ സ്റ്റെപ്പ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്? ഹെക്സോകൈനേസ്. ഹെക്സോകൈനേസ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യാൻ കാരണം ഹെക്സോസ് ആണ് അല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസ്. ഹെക്സോ ഷുഗർ അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ഹെക്സോകൈനേസ്. Then electron transport system. Again respiration based ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Electron transport system is located in mitochondrial. എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട്? ഇന്നർ മെംബ്രെയിൻ. ഒരു സംശയമില്ല, ഇന്നർ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെംബ്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ? Then move on to the next question. Photoperiod in plant is perceived at. പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിയിൽ ഗ്രോത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലേ? ഏതാണ്? ലീവ്സ് ആണ്. ലീഫ് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോപീരിയോഡിക് സ്റ്റിമുലസ്. ദെൻ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി തന്നെയാണ്. വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒരു സംശയമില്ല, 0 ആണ് അല്ലേ? ദെൻ പ്രോതാലസ്, പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. പ്രോതാലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെറിഡോഫൈറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ എ ഗെമിറ്റോഫൈറ്റ് ഫ്രീ ലിവിങ് ഫോംഡ് ഇൻ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്. ഓപ്ഷൻ 3 കൊടുക്കാം അല്ലേ? എന്തായാലും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. Then move on to the next question. Giant redwood, sequoia. Sequoia എന്ന് പറയുമ്പോൾ tallest tree ആണ് അല്ലേ? Tallest tree is a gymnosperm. അല്ലേ? Tallest tree is a gymnosperm. Then move on to the next question. The structure in chromatin seen as beads on string when viewed under electron microscope. ഏതാണ്? Nucleosomes ആണ് അല്ലേ? Beads on string structure, nucleosomes. Then if a double stranded DNA, molecular base തന്നെയാണ് അല്ലേ? If a double stranded DNA has 20% cytosine, 20% ഏതാ വരുന്നത്? സൈറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20% തന്നെ ഏത് വരൂടാ? GC അല്ലേ വരുന്നത്, ബേസ് പെയറിങ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 40 ആയി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഏതാ? അഡെനിൻ ആണ്. അപ്പോൾ 40 എത്ര കൊടുക്കാം? ടോട്ടൽ 40 വന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കി അപ്പുറത്ത് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 60 വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ 60/2 കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 കൊടുക്കാം. ശരിയല്ലേ? സോ ഓപ്ഷൻ 3 ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ അല്ലേ? കാരണം GC ആണ് പെയറിങ് വരുന്നത്, അപ്പുറത്ത് ഏതാ വരിക? AT ആണ്. സോ ഇത് 30 വരും. Gയും Cയും 20 ഈച്ച്, ഹിയർ 30 ഈച്ച് അല്ലേ? റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ചർഗാവ്സ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ അനിമൽ സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് non-membrane bound organelle. Non-membrane bound organelle which helps in cell division എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സെൻട്രിയോളിലോട്ട് വരാം അല്ലേ? സെൻട്രിയോൾ നോൺ മെംബ്രെയിനസ് ആണ്, പ്രസന്റ് ഓൺലി ഇൻ അനിമൽ സെൽസ് അല്ലേ? നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. Then move on to the next question. The term used for the sexual reproduction flowering plant ആണ് അല്ലേ? Transfer of pollen grains from anthers of one plant to stigma of a different plant. ഒരു സംശയമില്ല, ഏതാണ്? ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ്, xenogamy ആണ്. ഓപ്ഷൻ 2 is the right answer here. Then growth at cellular level. എന്താണ് ഗ്രോത്ത്? Growth is a result of increase in the amount of protoplasm അല്ലേ? പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നതാണ്, which cannot be directly measured. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? റൈറ്റ്. Then which of the following secondary metabolites are used as drugs? NCERTയുടെ ടേബിൾ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വിൻബ്ലാസ്റ്റിൻ ആൻഡ് കുർക്കുമിൻ അല്ലേ? ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ദെൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, സോ വിഷ് യു ഗുഡ് ലക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോജൻ സാറ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ, ബൈ.
Yes, good evening. Riju PSK Classes conduct ചെയ്ത NEET സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 2 വർഷത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് 2-ൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Yes. In the formula, x is equal to 3yz square and x and z have dimensions of capacitance and magnetic induction respectively. The dimension of y in MKS system is നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് y-യുടെ dimensions ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. x is the dimensions of capacitance and z is the dimensions of magnetic induction. So we can write dimension of y is equal to dimension of x divided by dimension of z square. X is the capacitance, so that is equal to dimension of capacitance divided by dimension of magnetic induction square. First find out the dimension of capacitance. We know capacitance C is equal to Q divided by V. Q dimension, that is equal to AT divided by V is the potential difference. Potential difference means the work divided by V is equal to W by Q. So the dimension is M L square T power minus 3 A power minus 1. The total dimension of capacitance is M power minus 1, L power minus 2, then T power T power 4 plus 4, then A power square power 2. This is the dimension of capacitance. Okay, this is a plus 4. Then let's to find out the dimensions of magnetic field B. We know F is equal to BQV. From this equation, dimension of B is equal to dimension of force MLT power minus 2 divided by dimension of charge AT into dimension of velocity LT power minus 1. L and L is cancel. So we will get that is equal to M T power minus, we want to take that square. Yes, okay. M T power minus 3, then T power minus 3, here T and T is cancelled, remaining T power minus 2, A power minus 1. Okay. ഇവിടെ AT ഉണ്ട്, V T പവർ മൈനസ് 1, T പവർ മൈനസ് 1 T എന്തായിപ്പോയി ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, L T പവർ മൈനസ് 1, L T പവർ മൈനസ് 1, L and L is cancel, T and T power minus 1 is cancelled, then M T power minus 2 A power minus 1 is the dimension of magnetic induction. Then dimension of Y. Dimension of Y is equal to dimension of C. M power minus 1, L power minus 2, T power 4 A square divided by dimension of B square. This is a dimension of B. Then dimension of B square means M square T power minus 4 A power minus 2. M square is transposed to numerator, that is M power minus 3, M power minus 3. Then L power minus 2, T power minus 4 is goes to numerator, total T power 8. Then here becomes A power minus 2, transposing it to numerator, that is A power 4. So which option is the correct option? Third option is the correct one. Okay. Then second question. The displacement time graph of two moving particles makes angle 30 and 45 degree with the x-axis, the ratio of their velocities. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫാണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ V1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ V2 എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പ് എടുക്കുന്നത് tan 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ tan 45. Tan 40 value namakariya, tan 40 is equal to 1 divided by root 3, tan 45 is equal to 1. So which is the correct answer? That fourth option is the correct answer, that is 1 is to root 3. Okay. Then third question. A boat crosses a river from port A to port B, which are just on the opposite side.
The speed of the water is VW and that of boat is VB related to the still water. Assume VB is equal to 2VW. What is the time taken by the boat if it has to cross the river directly on the AB line? Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ്, ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ റിവറിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക, എ ടു ബിയിലേക്കാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിലാണ് ക്രോസ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ്, റിവറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ വിഡ്ത്ത് എടുക്കണം, ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ആണ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ, ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ബി കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, ബി ഓക്കെയാണ്, കോസ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ തീറ്റ ആംഗിളിൽ എങ്ങോട്ട് വേണം നമ്മൾ ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ? അപ്പ് സ്ട്രീമിലേക്ക് വേണം അവിടെ ബോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഏതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ്? ബോട്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ്. ഇത് ഏതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ്? വാട്ടറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോർന്യൂസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എടുക്കുക. സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബി ആണ്. വി ബി ആർക്ക് ഈക്വൽ ആ 2VWന് ഈക്വൽ ആണ്. വി ഡബ്ല്യു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ 1/2 എന്ന് കിട്ടി. സോ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും? 30 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ബി കോസ് തീറ്റ ആണ്. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും? 30 കിട്ടും. കോസ് 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര കിട്ടും? √3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അപ്പോൾ അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ 2D ഡിവൈഡഡ് ബൈ √3 ഇൻറ്റു വി ബി എന്ന് കിട്ടും. സോ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ. The next question. A block of mass 0.1 kilogram is held against a wall by applying a horizontal force of 5 Newton on the block. If the coefficient of friction between the block and the wall is 0.5, the magnitude of the frictional force acting on the block is set. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഒരു വാൾസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഹെൽഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് 5 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഇവിടുത്തെ നോർമൽ റിയാക്ഷനും 5 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഓക്കെ. നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സാണ്. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് mg ഡൗൺവേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, സർഫസുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്വേ ഡയറക്ഷനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം? mgക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.1 ഇൻറ്റു G9.8. സോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.98 ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും. സോ ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Question number 5. A particle is released from a height h at a certain height. Its kinetic energy is 2 times its potential energy. Height and speed of the particle at that instant is. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ h ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ H ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഡബിളായി. ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ബിക്കംസ് ദ ഡബിൾ ഓഫ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഡബിളായിട്ട് മാറുന്നത്. അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ്, സർഫസിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ഞാൻ h ആയിട്ട് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് h - h ആണ്. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഡബിൾ ആണ്. അവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ½ m/v². ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്, ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ h - h ഹൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന √2g ഇൻറ്റു h - h വരും. v² എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2g ഇൻറ്റു h - h എന്ന് കിട്ടും അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ. അതായത് ഈ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന √2g ഇൻറ്റു h - h ആണ്. ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അത് എത്ര ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും? ആ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ 2 ടൈംസ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ്? h ഹൈറ്റിലാണ് അവിടെ വരുന്നത്. 2mg ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. 2 times mg
Yes, 2 is transposed to this side. We will get H minus H is equal to 2H. So 3H is equal to H. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് Hന്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന് കിട്ടും? H/3 എന്ന് കിട്ടും. Hന്റെ വാല്യൂ H/3 കിട്ടി. ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ആ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. റൂട്ട് ഓഫ് 2g into h minus h ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് h മൈനസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും? അവിടെ നിന്ന് h/3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്ന 2h/3 എന്ന് കിട്ടും. 2 to 4 വരും. റൂട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ 2 റൂട്ട് ഓഫ് gh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് h/3 ആണ്. ആ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 റൂട്ട് ഓഫ് gh/3 ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. Okay, so next question. A particle of mass m1 moving with a velocity v collides with a mass m2 at rest. Then they get embedded just after collision velocity of the system. നമുക്കിവിടെ conservation of momentum use ചെയ്യാം. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. So we can write mass of the first particle is m1 and that velocity is equal to v. Is plus 0, second body is at rest, is equal to after collision both the bodies are embedded, so we can write m1 plus m2 into v dash. From this equation v dash is m1v divided by m1 plus m2. Check it, numerator is m1, denominator is m1 plus m2. This value is less than 1, so we can write v dash is less than v. Our velocity avade endu cheyyunu? Decrease cheyunu. So which is the correct option? Second one is the correct option. The next question. A force F is equal to 5i plus 2j minus 5k act on a particle whose position vectors r is equal to I minus 2j plus k. What is the torque? Torque about the origin. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടോർക്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ്. വെക്ടർ ആർ ക്രോസ് എഫ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. I/J/K. ആറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 -2 1 ആണ്. എഫിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 2 -5 ആണ്. ഓക്കെ, ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ I into -2 -5 that is 10 -2 minus j into -5 -5 plus k into 2 -10 that is plus 10 is equal to 8i plus 10j plus 12k is the answer. So first option is the correct answer. The next one. On decreasing the height of satellite from planet's surface, its time period will be. നമുക്കിവിടെ കെപ്ലേഴ്സിൻ്റെ തേർഡ് ലോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു കെപ്ലേഴ്സ് തേർഡ് ലോ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ്. സോ ആർ ക്യൂബ് ഡിക്രീസസ്, ടൈം പീരിയഡ് ഓൾസോ decreases. So which option is the correct one? The first option is the correct one, decreasing the value. The next one. If the density of Earth is doubled, keeping radius constant, find the new acceleration due to gravity. We know the equation of acceleration due to gravity in terms of density. That is equal to 4/3 pi g rho into r. From this equation, density and gravity are directly proportional. Okay. Then second case, density is doubled. Density is doubled means the gravity becomes how many times? 2 times. Okay. So 2 into 9.8. So which is the correct answer? 19.6 is the correct answer. Okay. The periodic time of particle doing simple harmonic motion is 4 seconds. Time period is equal to 4 seconds. The time taken by it to go from its mean position to half the maximum displacement. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് mean position to
to the maximum, half the maximum displacement. Mean position in the half displacement പോകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് t divided by 12 ആണ്. ഹാഫിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ വരെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് t/6 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് t/12 ആണ്. ടിയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 4 divided by 12. സോ ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 സെക്കൻഡ്. 1/3 second. The next question. The equation of wave is represented by y is equal to 10 to the power minus 4 sin 100t minus x by 100, where y is in meter, x is in meter, and t is in second. Then the velocity of the wave will be. Wave velocity is equal to omega divided by k. Wave velocity is equal to omega divided by k. Then omega is equal to 100 and k is equal to 1/10. So is equal to 100 divided by, comparing with the basic equation, sin omega t plus kx. Here k is equal to 1/10. So 1/10, 10 is goes to numerator. So velocity becomes 1000 meter per second is the correct answer. So third option is the correct. Third option is the correct one. An observer is standing at the bank of sea and finds that 54 waves are reaching the bank per minute. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ അതായത് 60 സെക്കൻഡിൽ 54 വേവ്സ് ആണ് എത്തുന്നത്. ഇഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വേവ് ഈസ് 10 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേവിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 54 വേവ്സ് ആണ്. ദ വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 മീറ്റർ. സോ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 54 into 10. Okay, we want to find out their speed. Then what is the time taken to reach the bank? That is equal to 1 minute is 60 seconds. Velocity is equal to distance divided by speed. That is equal to 54 into 10 divided by 60. 54 by 6 cancel. So answer is equal to 9 meter per second. The next question. A body of length 1 meter having cross-sectional area 0.75 meter square has heat flow from it at the rate of 600 joule per second. Then find the temperature difference if K is equal to 200. But K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ലെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. വി വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. വി നോ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ്. ദറ്റ് ഈസ് Q/T ഈസ് ഈക്വൽ ടു KA into delta T divided by L. Q/T, rate of flow of heat, that is equal to 6000. So 6000 is equal to K. Value of K is equal to 200 into area, that is 0.75 into delta T. Here want to calculate the value of delta T divided by L. Length is equal to 1 meter. Okay. So you multiply 200 into 75. So 200 into 75, that becomes a 150. So 6000 is equal to 150 into delta T. 0 0 cancel. So 15 and 600 cancel. Answer is equal to 40. So temperature difference delta T is equal to 40 Celsius. The next one is the curve absolute temperature and RMS square is there. ടെമ്പറേച്ചറും VRMS സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം VRMS is equal to root of 3RT divided by M. അപ്പോൾ VRMSൻ്റെ സ്ക്വയർ, VRMS സ്ക്വയർ is proportional to T. VRMS square is proportional to T. So graph is a straight line, that is directly proportional. The second option is the correct one. Second one is the correct answer. Then Young's modulus is defined as the ratio of, Young's modulus എന്ന് പറയുന്നത് it's a ratio of
longitudinal stress and longitudinal strain ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് പകരം tensile stress and longitudinal strain തന്നിട്ടുണ്ട്. So Young's modulus is the ratio of tensile stress and longitudinal strain. So that is the correct answer. Okay. The next one. 3 liquids of equal masses are taken in 3 identical cubical vessel A, B and C. Their densities are rho A, rho B and rho C respectively. But rho A is less than rho B, that is less than rho C. The force exerted by the liquid on the base of the cubical vessel. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്യൂബിക്കൽ വെസലിൻ്റെ ബേസിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആ ക്യൂബിക്കൽ അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mg ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാം മാസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെസലിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ ദി വെസൽസ് ആയിരിക്കും ആൻസർ. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. Yes, the next question. The spherical charged conductors has the spherical charge has S as the spherical charge density of charge. The electric field on its surface is E. If the radius of the sphere is double, keeping the surface density of charge unchanged, what will be the electric field on the surface of new sphere? രണ്ട് സ്പിയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണ്. സെക്കൻഡ് കേസ് ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ്, പക്ഷേ റേഡിയസ് എന്താകുന്നു? ഡബിൾ ആകുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് K × 1/4πε0 ഇൻറ്റു Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ R സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് 4πr സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ R സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. R സ്ക്വയറും R സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് KS 4π എന്ന് കിട്ടും. സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് K ഇൻറ്റു എസ് റിമെയിൻസ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ അവിടെ റേഡിയസ് എന്തായിട്ട് മാറി? ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ 2R സ്ക്വയർ വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർഫസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും 2R സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും ഇ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ തന്നെയായിരിക്കും. സോ തേർഡ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. Then the coordinates of an equilateral triangle of side A 1 meter, 3 point charges are placed each of 0.1 coulombs. In this system is supplied energy at the rate of 1 kilowatt. Then calculate the time required to move one of the midpoint of line joining to the other. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3 പോയിന്റ് ചാർജസിന് അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിന് ആ കോർണറിൽ നിന്ന് അടുത്ത രണ്ട് ചാർജിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ടൈം പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എനർജിയുടെ റേറ്റ് 1 കിലോവാട്ടാണ്. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എനർജി അവിടെ കൊടുക്കുന്നു? 1000 എനർജി അവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കും എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്, ബിയും സിയും തമ്മിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്, എയും സിയും തമ്മിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ്, ചാർജും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ടൈംസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി plus potential energy between B and C, potential energy between A and C. Each cases charges and distance are same, so that is becomes 3 times 1/4πε0. That is 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2. Q1 is equal to 0.1. Q2 also is equal to 0.1. So that is equal to 0.01 divided by distance, that is equal to 1. Okay, you solving, we will get 3 into 9 27. So answer is 27 into 10 to the power 7 joule we will get. So that is the initial potential energy. Then second case, this charge
ഫ്രം മൂവിങ് ഫ്രം എ ടു ഡി, എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 3 പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. എയും ബിയും ഡി യു ആയിട്ടൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്, സിയും ഡി യു ആയിട്ടൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്, ബിയും സി യു ആയിട്ടൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ബിയും ഡിയും ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും സിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ്? ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് 2 ടൈംസ് എഴുതുകയാണ്. 2 × 1/4πε0, ദാറ്റ് ഈസ് 9 × 10⁻9. ചാർജസ് എത്ര തന്നെയാണ്? 0.01 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, നോക്കിയേ, ബി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനിഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫാണ്. അപ്പോൾ അത് 1/2 ആയി. ഓക്കെ, യെസ്, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്? ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 9 × k × Q1 Q2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R ആണ്. അപ്പോൾ 9 × 10⁻9 ഇൻറ്റു 0.01 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര മീറ്റർ വരും? 1 മീറ്റർ വരും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ 2 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 4 വരും. 4 × 9 ദാറ്റ് ഈസ് 36 × 10⁻9 ഉണ്ട് ഇൻറ്റു 0.01. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 10⁻7 വരും. പ്ലസ് ഇവിടെയും 9 × 10⁻9 ഇൻറ്റു 0.01. സോ ടോട്ടൽ ഈസ് 9 × 10⁻7 കിട്ടും. സോ ടോട്ടൽ ഫൈനൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഫൈനൽ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 36 + 9 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 45 × 10⁻7 ജൂളാണ് ഫൈനൽ എനർജി. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എനർജി ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇനിഷ്യലും ഫൈനലുമായിട്ടുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 45 ആണ്, ഇവിടെ 27 ആണ്. എനർജി ഡിഫറൻസ് 18 × 10⁻7 ജൂളാണ് എനർജി. അതായത് ഇത്രയും എനർജി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 1 സെക്കൻഡിൽ എത്ര എനർജിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? 1000 ജൂളാണ് 1 സെക്കൻഡിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും എനർജി കൊടുക്കാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം? റിക്വയർഡ് എനർജിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 സെക്കൻഡിലെ എനർജി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 18 × 10⁻7 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 സെക്കൻഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാണ്? 1000. ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ 18 × 10⁻4 എന്ന് കിട്ടും. 4 സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? അതിന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? അവറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് എത്ര അവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും? 50 അവേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, so next question. 2 identical capacitors have the same capacitance C. One of them is charged to potential V1 and other to V2. The negative ends of the capacitor are connected together when the positive ends are also connected. The decrease in energy of the combined system. ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ഇൻ എനർജിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനിഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം, ഫൈനൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് അവരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡിക്രീസ് ഇൻ എനർജി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് രണ്ടും 2 പൊട്ടൻഷ്യലുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് C1 അല്ല, രണ്ടുപേരുടെയും കപ്പാസിറ്റൻസ് സെയിം ആണ്. സോ ഹാഫ് CV1² പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് C × V2². അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർജി ഇനിഷ്യൽ എനർജി എടുക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് C × V1² പ്ലസ് എന്തെന്ന് വരും? V2² എന്ന് വരും. ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ എനർജി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഫൈനൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫൈനൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ ഈ 2 കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും 2 എൻ പോയിൻസുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? കണക്ട് ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു, പോസിറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ 2 കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് വരുവാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താ കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ?
ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി. ഒന്നാമത്തെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് CV1 ആണ്, പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ചാർജ് CV2 ആണ്. CV2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് C പ്ലസ് C എത്ര വരും? 2C. നോക്കിയേ, സിയും സിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോൾ കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് V1 പ്ലസ് V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് കോമൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ. രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫൈനൽ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാം? ഫൈനൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് CV² ആണ്. നോക്കിയേ, നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു, പോസിറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഹാഫ് CV², ദാറ്റ് ഈസ് 2C വരും, ഇൻറ്റു V² കൊടുക്കണം, ദാറ്റ് ഈസ് V1 പ്ലസ് V2 ബൈ 2. അതിന് പകരം സ്ക്വയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും? 4 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 2 2 എന്തായിപ്പോയി? ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഏതെടുക്കുക? ഫൈനൽ എനർജി എടുക്കുക. ഇൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഫൈനൽ എനർജി എടുക്കുക. അങ്ങ് ഇൻഷ്യൽ മൈനസ് ഫൈനൽ എടുക്കുമ്പോൾ 1/4 ഉണ്ട്. 1/4 ഞാൻ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുക്കാം. ഇവിടെ 1/2 ഉള്ളൂ, പക്ഷെ 1/4 നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? 2V1² പ്ലസ് V2² എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 1/4 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് V1 പ്ലസ് V2² എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 2V1² പ്ലസ് 2V2² മൈനസ് ഇത് കണ്ടോ, A+B² വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. V1² പ്ലസ് V2² പ്ലസ് 2V1 V2 എന്ന് കിട്ടും. അതിന് ഇവിടുത്തെ ടേംസ് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും? തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും 1/C ഇൻറ്റു V1 മൈനസ് V2² എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടും. Two wires each of radius of cross section r but of different material are connected together end to end. Series connection ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. If the densities of charge carriers are to the two wires are in the ratio 1:1, the drift velocity of electron in the two wires will be in the ratio. Drift velocity ratio ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ചാർജസ് കറണ്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ കറണ്ട് I is equal to NEA into VD. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇവിടെ കറണ്ട് സെയിം ആണ്, ഈ ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സെയിം ആണ്, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റേഡിയസ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും, എന്നിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോയാണ് V1/V2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും? N2/N1. സോ N1/N2 1:4 ആണെങ്കിൽ N2/N1 എന്ന് പറയുന്നത് 4:1 ആയിരിക്കും. സോ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ? തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. A piece of copper wire having resistance R is cut into 10 pieces of equal length. 10 പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ പീസിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 divided by R ആയിരിക്കും. The resistance of each piece become 10/R. These pieces are connected in parallel. അപ്പോൾ 10/R കണക്റ്റഡ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക? പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി? R/N. ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത്? R is equal to 10/R അല്ല, തിരിച്ചു R divided by 10 ആണ്. ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് R ആണ്. 10 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈച്ച് പീസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R/10 ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ്. ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ R/N ആണ്. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ R/10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ N എത്ര വരും? 10 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് R divided by എത്ര എന്ന് കിട്ടും? R divided by 100 ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ.
Then the magnetic field at the point O will be. ഓയിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ആ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഞാൻ B1 എന്നങ്ങ് വിളിച്ചു. ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറാണ്, ഇൻഫൈനൈറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറാണ്. അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു? B1 എന്ന് വിളിച്ചു. നമുക്കറിയാം B1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സെൻട്രലിലുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് μ0I/2R ആണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കണം. നോക്കിയാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻടു ദ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പം μ0I/2R ഇൻടു ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? B2 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറാണ്. അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ μ0I/2πR ആണ്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ്, ഔട്ട്സൈഡ് ദ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഡോട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ? രണ്ടുപേരും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെടുക്കണം? B1 മൈനസ് B2 എടുക്കണം. B1 മൈനസ് B2 എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? μ0I/2R ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1/π. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്, ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is okay, so magnetic moment M is equal to, first case magnetic moment M is equal to P into L. Second case, that is bent in the form of a semicircular arc. So we can write the length is equal to pi r. From this equation, R is equal to L divided by pi. Second case magnetic moment M dash is equal to pole strength into distance between the poles, that is equal to 2R, that is 2 into L divided by pi. Okay, here we can say that M into L is equal to P into L is equal to M. So we can write M dash is equal to 2M divided by pi. 2M divided by pi. So which is the correct option? Second one is the correct option. So a coil of area 10 cm square has 200 turns. Magnetic field of 0.1 Weber per meter square is perpendicular to the plane of the coil. The field is reduced to 0 in 0.1 second. The induced EMF in the coil. We know the equation for induced EMF E is equal to minus N into d phi divided by dt equal to minus N into d by dt of phi, that is equal to B into A, is equal to N value, N is equal to 200 times into area is equal to 10 centimeter square, that is 10 into 10 to the power minus 4 meter square converted into, then
dB, change in magnetic field. Initial magnetic field is 0.1. Finally, that becomes 0. So, change in magnetic field 0 minus 0.1 divided by answer is 0.1 is equal to, here is minus 200 into 10 to the power minus 3. 10 into 10 to the power minus 4 becomes 10 to the power minus 3 into minus 0.1 divided by 0.1. This minus 0.1 is cancelled, minus and this one is cancelled. 200 minus and minus becomes plus. 200 into 10 to the power minus 3, that is equal to 0.2 volt is the answer. The next question, an inductor L and resistance are connected in series with an AC source. The phase difference between voltage and current is 45. So first one is the LR circuit. That phase difference is 45. So we can write first case as tan 45 phase angle is equal to L divided by R. So just you consider the impedance triangle. This is R, L and this is Z. So this is a phase angle phi. This is impedance Z. So tan phi is equal to L by R. Tan 45 is a 1. From here we can say that L is equal to R. L is equal to R. Then again, now a capacitor is connected in series with the LR. That becomes a LCR circuit if the phase difference between V and I remains the same. So second case also phase difference is equal to 45, but that becomes a which circuit? LCR circuit. At that time that phase triangle, impedance triangle is in this way. That is equal to this side becomes a C minus L. So tan 45 is equal to C minus L divided by R. Tan 45 is equal to 1. R is equal to C minus L. L is equal to R. So C is equal to 2R. Appa capacitor value namakku etra kitti? Capacitive reactance namakku etra kitti? Avade capacitive reactance becomes 2R എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി. Capacitive reactance becomes 2R. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി അവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇംപിഡൻസ്. ഇംപിഡൻസ് നമുക്കവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇംപിഡൻസ്. ഓക്കെ. സോ ഇംപിഡൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ Z is equal to root of R square plus XL or XC minus XL all square is equal to root of R square plus XC minus XL. Capacitive reactance 2R ആണ്. XL എന്ന് പറയുന്നത് R ആണ്. അപ്പോൾ 2R minus R is equal to R square. So answer is equal to root 2 into R is the correct answer. So which is the correct answer? Second option is the correct answer. Capacitive reactance is 2R and the impedance is equal to root 2 into R. So next question, an alternating EMF of 0.2 volt is applied across a LCR series circuit having R is equal to 4 ohm, C is equal to 80 microfarad and L is equal to 200 millihenry. At resonance, the voltage drop across the inductor. റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷണൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Z is equal to R. വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ഇൻഡക്ടർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. VL ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. VL വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ഇൻഡക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്, കറണ്ട് ഇൻറ്റു XL. That is equal to current into XL is equal to L omega. Current into equation, current is equal to voltage divided by impedance. Voltage എത്ര ആണ്? 0.2. 0.2 divided by impedance is equal to 4. Since Z is equal to R, R value is equal to 4. Equal to into
into L omega. L omega means L into, in the case of a resonance circuit, omega is equal to 1 divided by root LC. Here L and root L is cancelled. We can write here 2 and 4 is cancelled, 2.1. So this becomes 1 by 20 into L and root L is cancelled. This L becomes root L. So answer is root of L divided by C is equal to 1 by 20 into root of L. L is equal to 200 millihenry. 200 into 10 to the power minus 3 divided by 80 into 10 to the power minus 6. So these two cancel. This becomes minus 3. Okay, then solve it. You will get the answer is equal to 2.5 volt is the correct answer. 2.5. Then in a plane electromagnetic waves, which of the following have zero average value? Zero average value എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും. കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ B0 sin omega t plus kx ഉം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ E0 sin omega t plus kx ആണ്. രണ്ടും സൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ്റെ 1 കംപ്ലീറ്റ് വേവ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്ര ആയിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. The next question, two lengths of focal length minus 20 centimeter and plus 20 centimeter put in combination. Find the power of the combination. First lens in the power കണ്ടുപിടിക്കണം. Power P1 is equal to centimeterലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 100 divided by minus 20 that is equal to minus 5 diopter വരും. സെക്കൻഡിൻ്റെ കേസിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 100 divided by 10 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 diopter വരും. രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ P1 പ്ലസ് P2 ആയിരിക്കും. 10 minus 5 ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 5 diopter ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ. By corpuscular theory of light, phenomena which can be explained: refraction, interference, diffraction and polarization. Interference, diffraction, polarization ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേവ് തിയറി വെച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ corpuscular തിയറിയും പറ്റും, വേവും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ്? റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. So which is the correct answer? First one is the correct answer. Wavefront of a wave has direction with wave motion. Wavefrontum wave motion എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ. The figure shows stopping potential Vs and frequency nu of two different metallic surfaces A and B. The work function of A as compared to that of B. Okay, ഈ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആകുന്നത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണോ ആ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ത്രഷോൾഡ്, ദ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിക്കംസ് 0. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റാണ് എയുടെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി, ഇത് ബിയുടെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. എയുടെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ബിയുടെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ എന്താണ്? ലെസ് ആണ്. ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫംഗ്ഷനും എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ആസ് കമ്പയർഡ് to that of B is എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ആയിരിക്കും. Since the work function of A is less than the work function of B. The difference between nth and n plus 1 the Bohr radius of hydrogen atom is equal to its n minus 1 the Bohr's radius. The value of A, value of n. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് nth ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും nth ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് n² ടൈംസ് ബോർ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. n² ടൈംസ് ബോർ റേഡിയസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n+1 റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് n+1² ഇൻറ്റു A0 ആയിരിക്കും. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് nth റേഡിയസിൻ്റെയും n+1 റേഡിയസിൻ്റെയും nth റേഡിയസിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് n-1 റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ n മൈനസ് 1 റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ n മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് കിട്ടും S0. ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ n പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ A0 മൈനസ് n സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു A0. ഓക്കെ, A0 എന്തായിപ്പോയി? ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? 4 ആയിരിക്കും. സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, the next question. The Bohr theory of hydrogen atom is the electron jump from higher orbit n to lower orbit p. The wavelength will be minimum for the transition. ഏത് ട്രാൻസിഷനിലാണ് വേവ് ലെങ്ത് മിനിമം ആകുന്നതെന്നാണ് വേവ് ലെങ്ത് മിനിമം ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷനിൽ മാക്സിമം എനർജി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 to p ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. എനർജി മാക്സിമം ആകുന്നത് അവിടെ വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? മിനിമം ആയിരിക്കും. സോ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Then beta decay means emission of electron from innermost electron orbit, a stable nucleus, outermost electron orbit, radioactive nucleus. Beta decay കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. ബീറ്റ എമിഷൻ ഫ്രം ദി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. The next question. In the given circuit, calculate the ratio of current through the battery if K1 is pressed and K2 is open. Then second case, key K2 is pressed and K1 is open. For first key നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ക്ലോസ് ചെയ്യുക. K1 നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. K1 ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവാണ്. ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവും ഈ ഡയോഡിൻ്റെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡയോഡാണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ഡയോഡാണ്. സെക്കൻഡ് ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്, ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബാറ്ററി ഓൺ ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഏത് ഡയോഡിൽ കൂടാണ്? ഫസ്റ്റ് ഡയോഡിൽ കൂടാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. നോ കറണ്ട് ഈസ് പാസസ് ത്രൂ ദ സെക്കൻഡ് ഡയോഡ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V. വിയുടെ വാല്യൂ എത്ര? 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 10. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. സെക്കൻഡ് കീ എന്ത് ചെയ്തു? ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ K1 അവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. നോക്കിയാൽ നെഗറ്റീവാണ്. ആ കീ K2 ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെഗറ്റീവും ഡയോഡ് D2ൻ്റെ നെഗറ്റീവും രണ്ടും ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡയോഡ് ഏത് ബയാസിങ്ങിൽ വരും? റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ വരും. നോ കറണ്ട് ഈസ് പാസസ് ത്രൂ ദ ഫസ്റ്റ് ഡയോഡ്. ദ കറണ്ട് ഈസ് പാസസ് ത്രൂ ഓൺലി ദ സെക്കൻഡ് ഡയോഡ്. സോ കറണ്ട്, സെക്കൻഡ് കറണ്ട് I2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V/R. V is equal to 10/20 equal to 1/2. I1 and I2 are equal. So that ratio is equal to 1 ആയിരിക്കും. Fourth option is the correct one. The next question. In case of an oblique projectile, the velocity is perpendicular to acceleration. ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ കേസിൽ വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും എത്ര ടൈംസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ കേസിൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്നത് വൺസ് ഒളിയാണ്. അതായത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ. മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ഏത് വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും എന്താകുന്നത്? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് വൺസ് ഒളിയാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. The next question. A stone of mass
2 kilogram is tied to a string of length 0.5 meter. If the breaking tension of the string is 900 Newton, then the maximum angular velocity, the stone can have a uniform circular motion. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എന്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം? മാക്സിമം ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സിന് T maximum tension is equal to mr omega square. ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ്. വി സ്ക്വയറിന് പകരം നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. എന്താ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എന്താണ്? ദെൻ മാക്സിമം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ടിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 900 ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 മീറ്റർ. 0.5 മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/2 എന്ന് കൊടുക്കുക. ഒമേഗ സ്ക്വയർ 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 900 ആണെങ്കിൽ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 30 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, the next question, the moment of inertia of thin uniform rod of length L and mass m about an axis passes through a point at a distance of 1/3 from one of its end and perpendicular to the rod ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു റോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡിൻ്റെ ലെന്ത് എല്ലായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാസ് m. ഇതാണ് റോഡിൻ്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. നമ്മുടെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/3 ഫ്രം ദി വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻഡ് ആണ്. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എൻഡ് ഇതാണ്. ആ എൻഡിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി? 1/3, ദാറ്റ് ഈസ് L/3 ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് തിയറം ഉപയോഗിക്കണം? പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം ഉപയോഗിക്കണം. ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈസ് ഈക്വൽ ടു the moment of inertia of the axis passes through the center of mass. അത് റോഡിൻ്റെ കേസിൽ ml സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ആയിരിക്കും. പ്ലസ് എന്ത് വേണം? m ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ. എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് L ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ്. മൈനസ് L/3 ആണ്. അതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ L/6 കിട്ടും. അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 36 വരും. എൽസിയം എടുക്കുമ്പോൾ 3L സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3ml സ്ക്വയർ പ്ലസ് ml സ്ക്വയർ 4ml സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 36 എന്ന് കിട്ടും. 4ml സ്ക്വയർ ബൈ 36 എന്ന് പറയുന്നത് ml സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 ആയിരിക്കും. The next question, in a transverse wave the particles of the medium, transverse waveന്റെ കേസിൽ particles of the medium എങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? perpendicular to the direction of propagation of wave ആയിരിക്കും. Then the internal energy changes in a system that absorbed 2 kilocalorie of heat and done 500 joule of work. ഇന്റേണൽ എനർജിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? തെർമോഡൈനാമിക്സ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ Q is equal to ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് എന്തെന്ന് കൊടുക്കുക? ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇന്റേണൽ എനർജി അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര? ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി എടുക്കുമ്പോൾ Q മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ചെയ്യുന്ന 2 കിലോ കലോറിയാണ്. 2000 കിലോയിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയപ്പോൾ 2000 കലോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4.2 ജൂളാണ്. മൈനസ് ആരുടെ വരണം? ഡബ്ല്യു. എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ? 500 കിട്ടും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2000 ഇൻറ്റു 4.2 ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8400 മൈനസ് എത്ര എന്ന് കിട്ടും? 500 എന്ന് കിട്ടും. 8400 മൈനസ് 500 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7900 ജൂൾ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ. ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും? 4th ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇവിടെ കിലോ കലോറിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? ജൂളിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, then
For a small coefficient of expansion in case of solid. സോളിഡിൻ്റെ കേസിലെ എക്സ്പാൻഷൻ പറയുമ്പോൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ സ്മോൾ ആണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്ന സി പി ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും സി വി ആയിരിക്കും. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സോളിഡ് സി പി ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി വി സിൻസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഈസ് വെരി ലെസ് compared to the gas. The next question. The radius r of a soap bubble is double under isothermal condition. The T be the surface tension of soap bubble. The work done in during so it given by. Work done ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ the surface tension into change in area ആണ്. surface tension into ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ. ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബബിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഡ്രോപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏരിയ നമുക്ക് 4πr² എന്ന് എടുക്കാമായിരുന്നു. ബബിള് 2 സർഫസും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് ബബിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 8π × r². അപ്പോൾ ഫസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബബിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈംസ് ആണ്. അപ്പോൾ 8π × 2r² മൈനസ് എന്ത് വരണം 8π × എന്ത് കൊടുക്കണം r² എന്ന് കൊടുക്കണം. ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ എടുത്താൽ t × 2² വരും. ഓക്കെ, 2² വരുമ്പോൾ 4 × 8 32πr² മൈനസ് 8πr². മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ t × 24πr² എന്ന് കിട്ടും. സോ ആൻസർ ഈസ് 24πr² × t എന്ന് കിട്ടും. Yes, the next question. An electron initially at rest falls a distance of 1.5 cm in an electric field of magnitude 2 × 10⁴ Newton per Coulomb. The time taken by the electron to fall this distance, അതായത് 1.5 cm ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്, യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടൈം കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ S ഈസ് ഈക്വൽ ടു ut പ്ലസ് ½ at² കൊടുക്കുക. യു അവിടെ 0 ആണ്. ½ × എന്ത് കൊടുക്കാം at² എന്ന് കൊടുക്കുക. എസിൻ്റെ വാല്യൂ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. 1.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 × ½ × എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൂടാണ് അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് E ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ആയിരിക്കും. E ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം. ഇയുടെ വാല്യൂ 1.6 × 10⁻⁻19 ഇൻറ്റു ഈ ക്യാപിറ്റൽ E 2 × 10⁴ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ 9.1 × 10⁻31 ഇൻറ്റു ആരുടെ കൊടുക്കണം t² കൂടെ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. 1.6ഉം 9ഉം കൂടെ ക്യാൻസലായിപ്പോയി. 1.6ഉം 9ഉം കൂടെ അവിടെ ക്യാൻസലായിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ എത്ര ടൈംസ് വരും? 5 ടൈംസ് വരും. 5 ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ 1.6ഉം ഈ 1.5ഉം കൂടെ നമുക്ക് ക്യാൻസലാക്കി കളയാം. 9.1നെ നമുക്ക് എത്ര ആക്കി എടുക്കാം? അവിടെ 9 ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. 9.1നെ 9 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. നോക്കിയേ, 2ഉം 2 എന്തായിപ്പോയി? ക്യാൻസലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ 9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10⁻31ഉം 10⁻19ഉം കൂടെ ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ബാലൻസ് വരുന്നത് -19 -12 വരും. ഓക്കെ, -12 ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അത് +12 ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആൻസർ 10⁻16 എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു t². സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് t² ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 ഇൻറ്റു ഇവിടെ 100 ഉണ്ട്, 10⁻16 ഇങ്ങോട്ട് വരും. രണ്ടും കൂടെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ 10⁻18 കിട്ടും. സോ t ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 × 10⁻
ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ 10 to the power 18 ആകും. അത് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 10 to the power -18 ആകും. അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 3 × 10 to the power -9 എന്ന് കിട്ടും. നമ്മളിവിടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? 2.9 × 10 to the power -9 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. The next question. A proton and alpha particle moving with the same velocity and enter into a uniform magnetic field which is acting normal to the plane of their motion. The ratio of radii of the circular path described by the proton and alpha particle is. നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന mv ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും? bq ആയിരിക്കും. അവിടെ സ്പീഡ് v സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് പ്രപ്പോർഷണൽ? m ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂവിന് പ്രപ്പോർഷണലാണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചാർജ് ഇൻറ്റു റെസിപ്രോക്കൽ വരണം. അപ്പോൾ ആരുടെ ചാർജ് വരണം? ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ചാർജ്. ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ചാർജ് 2q ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മാസ് 4m വരും. ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? 1/2 എന്ന് കിട്ടും. ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ, 1/2. The next one. A short bar magnet of magnetic moment 0.4 is placed in a uniform magnetic field. The magnet is in stable equilibrium. Potential energy ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -mb ആണ്. എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് 0.4 ആണ്. ബിയുടെ വാല്യൂ 0.16 ആണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -0.064 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ. An object of length 6 cm is placed on a principal axis perpendicular to the concave mirror of focal length f at a distance of 4f. The length of the image will be. ഇമേജിൻ്റെ ലെന്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എഴുതുക. ലെന്ത് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെന്ത് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ്. ലെന്ത് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലെന്ത് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെന്തിലും ഡിസ്റ്റൻസിലും ഉള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് മൈനസ് യു. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്റ്റ് എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺകേവ് മിറർ ആയതുകൊണ്ട് ഫോക്കൽ ലെന്ത് -f വരും ബൈ -f. സൈൻ കൺവെൻഷൻ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആകും. അത് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്? 4f. സോ hi ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ 3f വരും. അപ്പോൾ -f/3f വരും. അപ്പോൾ -1/3 വരും. 6 ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് -2 എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് ഏതാണ്? റിയൽ ഇമേജ് ആണ്. നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ആൻസർ അവിടെ കിട്ടുന്ന 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. The next question. When an electron moving with a constant speed enter in a magnetic field at 60 degree then its de Broglie wavelength is f. സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അവിടെ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്ലെങ്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2me എന്ന് കൊടുക്കാം. നോക്കി, അവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ? കൈനറ്റിക് എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്ലെങ്തും അവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. Next question. Assume the graph of specific binding energy versus number is shown in figure. Using the graph, select the correct choice from the following. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺസും മാസ് നമ്പറും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് 2 ന്യൂക്ലിയർ ഓഫ് മാസ് നമ്പർ ലൈങ് ഇൻ ദി റേഞ്ച് ഓഫ് 100
less than A less than 200 will release energy. Fusion of two nucleus of mass lying in. അവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, എല്ലാം ഫ്യൂഷൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പറയാം ഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അൺസ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈറ്റർ മാസ് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി അത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വന്നിരിക്കുന്ന 8 ആണ്. അത് എവിടം മുതൽ എവിടം വരിക? 100 മുതൽ 200 വരെയാണ്. അപ്പം രണ്ട് ലൈറ്റർ മാസ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ 100നും 200നും ഇടയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ the fusion of two nucleus are lying in the range will be release energy fusion of two. അപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് മാസ് നമ്പർ ലൈങ് ഇൻ ദി റേഞ്ച് 51 ലെസ് ദാൻ എ ലെസ് ദാൻ 100 വിൽ ബി റിലീസ് എനർജി ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In the given circuit of the current amplification is 20 and the base current is 50 into 10 to the power minus 6 ampere, then the potential drop between the collector emitter junction. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കളക്ടർ എമിറ്റർ ജംഗ്ഷൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് കറണ്ട് ഗെയിൻ ബീറ്റ കറണ്ട് ഗെയിൻ ബീറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു IC ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തെന്ന് കൊടുക്കുക? IB എന്ന് കൊടുക്കുക. അവിടെ ബേസ് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ 20 ആണ്. 20 ഇൻറ്റു ബേസ് കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 50 ഇൻറ്റു 10 ടു ദ പവർ മൈനസ് 6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു IC എന്ന് കിട്ടും. ഇത് 1000 ആവും. 1000 ഇൻറ്റു 10 ടു ദ പവർ മൈനസ് 6 എടുക്കുമ്പോൾ ICയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ടു ദ പവർ മൈനസ് 3 ആയിരിക്കും. അതായത് 1 മില്ലി ആംപിയർ നമുക്ക് അവിടെ IC കിട്ടും. ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്തു അപ്ലൈ ചെയ്യുക? വോൾട്ടേജ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 10 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന VCC ആണ്. നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, VCC ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി കളക്ടർ. VCC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ്, ഇവിടെ കൂടെ പോണ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IC ആണ്. ഇവിടെ കൂടെ പോണ കറണ്ട് VCC ഈസ് ഈക്വൽ ടു IC ഇൻറ്റു RC പ്ലസ് എന്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും? VCE എന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട VCE ആണ്. VCCയുടെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന് കിട്ടി? 10 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് ICRC, ICയുടെ വാല്യൂ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? 1 മില്ലി ആംപിയർ ആണ്. RCയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 500 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 10 ടു ദ പവർ മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 500 എന്ന് വരുമ്പോൾ 0.5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും? VCE എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ VCEയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 9.5 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത്. 9.5 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. An LED is constructed from a PN junction based on a certain semiconducting material whose energy gap is 1.9 electron volt. Then the wavelength of emitted light ആണ്. അവിടുത്തെ എനർജി ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 1.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ LED വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് hν ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും? 1.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. hν ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ന്യൂവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, hc ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. hcയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 12400 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആംസ്ട്രങ്ങിലായിരിക്കും. ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്? 12400 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആംസ്ട്രങ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.9 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ക്യാൻസലായി. 1.9ഉം
ഇത് 1.9 നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 ആയിട്ട് എടുക്കാം. 2 ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ 62 എന്തെന്ന് കിട്ടും? 6200 ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് കിട്ടും. അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 6.2 into 10⁻⁻7 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് എത്രയാണ്? 6.5 into 10⁻⁻7 മീറ്ററാണ് അവിടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ ബൈ.